I want to thank Dr. Johan Strauss and the organizing committee of the annual CA conference organized from 1 to 5 August in Cape Town, South Africa. Thank you for inviting me. I greatly appreciate the opportunity to talk to you. I will be talking on the subject of conservation agriculture in relation to carbon sequestration and mitigating climate change. The theme of conservation agriculture is very relevant, especially to the Southern Africa and Sub-Saharan Africa. In relation to the African population total, it went up from 0.08 billion, that's 80 million, in 1800 to about 1 billion at present, projected to be about 2.1 billion by 2050 and 3.8 billion by 2100. The impact of this population as over the global scale, obviously it's increasing very rapidly. The impact is on an ecological scale. PAT, population affluence T technology, is something that we have to consider in relation to soil resources, water resources, biodiversity, climate change mitigation, and of course the food security, because it's impacted by soil quality. The soil quality and health in many soils of Africa is depleting very rapidly. This picture came from Niger. There are similar scenes many other places where the water resources management, because of the land misuse and soil mismanagement, because of desperateness, are a very serious issue, and the problem might increase tremendously, especially in Africa, by erosion risks by 36% over this century, and of course compared to the world about 14%. Therefore, the subject of sustainable soil management is very critical, very crucial. What does it mean? It means replace what is removed, respond wisely to what is changed, and predict what will happen from anthropogenic and natural perturbations. This implies enhancing soil resilience. For that, soil carbon sequestration and conservation agriculture are very critical. Sustainable intensification, which we need, which means producing more agricultural produce from the existing resources, means strategy to produce more crops from less land, per drop of water, per unit input of fertilizers and pesticides, per unit of energy, and per unit of carbon emissions. These are the key component of sustainable intensification, of producing more from less. That brings us to the very important topic that if we were to convert a degraded soil under conventional tillage system to no-till involving minimum soil disturbance, including the residue mulch, essential for soil and water conservation, temperature moderation, energy source or biota nutrient cycling, combined with cover cropping for nutrient retention, weed control, input of additional biomass carbon, and soil quality improvement. Combine that with complex crop rotations to enhance biodiversity while breaking the life cycles of pests and pathogens, improving the environment and increasing eco-efficiency. Combine that with integrated nutrient management for efficient resource use, improved water quality, decreasing energy use, low air pollution, will eventually lead to sustainable intensification, climate resilient system, sustainable development through the concept of your conference, conservation agriculture. And that means system-based approach to transform no-till into conservation agriculture. That's the difference between no-till and conservation agriculture. And the difference is retention of residue mulch, cover cropping, complex rotation, and integrated nutrient management. I started this experiment in 1970 in Africa, especially West Africa, several sites, but one site in Ibadan, Nigeria. This is a cowpea crop in early 1970s, planted through the residue of
corn, also with a no-till system. And a system approach of this system was something that I realized right from the beginning. It's not a matter of just eliminating plowing. It's a system approach which is essential. That system involves crop residue mulch, it involves minimum soil disturbance, it involves diverse systems including cover crops, rotation, agroforestry, livestock, and it involves integrated nutrient management I already mentioned, so that the ground cover is maintained, there's a high diversity, there's a biochemical cycling, there's a soil and water conservation, leading to changes in microclimate, improvement in soil health, increase in rhizospheric processes, and of course formation of organo-mineral complexes, which is soil aggregation. And this is what the conservation agriculture is. Elimination of any or more of these components will minimize the benefits of conservation agriculture. Now, the carbon sequestration part is very relevant. As we convert native vegetation to agricultural ecosystem, within few years, probably 50 years in temperate climate, maybe 5 or 10 years in tropical climate, the carbon pool depletes to as much as 50%, and it continues depleting if the erosion is continued. If the erosion can be stopped due to some management systems, the carbon can stabilize. At this point in time, if we improve the management, adopt conservation agriculture system, the carbon concentration in soil can go up. It can reach to a new equilibrium. And at that point, if we improve the management system even still further, adopt innovative techniques, we can increase carbon sequestration in soil more and eventually reach into a new equilibrium, which might in some cases be the same at the original level. At this point, it is possible in some cases, in some soils, to increase the soil carbon to even more than the original level by adopting innovative technology. And searching for that innovative technology is a high priority from the scientific point of view. Slope of this line over a long-term management system, delta y over delta x, is the rate of soil carbon sequestration. That's what we need to determine for site-specific conditions. Using very well developed methodology for assessing the rate of soil carbon sequestration. This can also tell us the soil carbon sink capacity. It can also lead us to calculation of mean residence time, which means calculating pool of the carbon divided by the flux of carbon at a plot level, at a farm level, at a landscape level, at a regional level or a national level. And these things can be achieved by many practices. There is not one practice that can apply under all situations. There are site-specific cases, and we can choose from conservation agriculture, biochar application, agroforestry, desertification control, afforestation, pasture management, water harvesting, recycling, drip irrigation, farming system approach, many components. There is not one technology. Finding site-specific choice of these technology is very critical part of the research. But at the same time, make sure that we also determine the carbon and water footprint of these practices. If not, you have a gross carbon sequestration rate, not net. The net must be calculated from these components. The goal of choosing these technology is to create a positive carbon budget through a specific technology. The gains of carbon must increase the losses. That's the only way we can lead to carbon sequestration. So the idea is to find the components of conservation agriculture so that the soil carbon budget is positive. And the components that the increased biochar budget, I've listed many of them here: crop residue, root biomass, cover crop, compost, agroforestry, whatever you can do. They must exceed the losses by erosion, leaching and decomposition. If not, if the gains are less than the losses by erosion, leaching, even the conservation agriculture can lead to depletion. So we want to make sure the gains exceed the losses. Choose
practices that are specifically leading to gains more than the losses. Then the question arises, what are the benefits? I did some experiments in Africa, as I mentioned, a published article in 74, 73, 75, 6 and so forth. Here is the erosion rate. Remember, this is a log scale under no cover, plowed bare ground surface. The erosion rate can get up to as much as 100 to 200 tons of soil per hectare per year at slopes of 10 to 15%. Here is a system where the mulch of 2 tons per hectare. It's a system for no-till. It's a system for mulch of 6 tons. So mulch rate of 6 tons and no-till, the erosion decreases tremendously to less than half a ton per hectare per year versus 100 ton per hectare per year. So that's one benefit. The other benefit, of course, is in relation to runoff control. So if the runoff under bare plowed fallow is 1, the runoff under maize mulch system is 400th. It is 0.04. 400th. It decreases tremendously. And we have a similar, if you do not mulch a crop, 1/3 compared with the bare ground, and if you have a no-till system, it's very same as a mulch rate of 6 tons per hectare. So no-till also controls runoff, conserves water, and leads to soil erosion control, but it also moderates temperature. Here is the temperature no-till system at 20 centimeter, at 5 centimeter, at different time of the day. In West Africa, the maximum we ever got was about 30 at 5 centimeter depth. Compare that the temperature with on a plowed bare surface under crop at 45 degrees centigrade. A difference in temperature of as much as 15 degrees centigrade in a hot, warm climate can have a tremendous impact on crops such as corn, soybean. Corn, because the growing point of the cereals is within vicinity of the 1 to 5 centimeter until the growing point comes out of the soil. So soil temperature management is a very critical component, especially in tropical soil. Then we save the carbon cost of plowing. For example, plowing emits 15 kg of carbon equivalent per hectare. With moldboard plowing, chiseling is 8 kg, heavy disking about 8 kg, standard disking, subsoiling about 11. So if we eliminate all this plowing operation, we save a lot of carbon in terms of diesel consumption. A very important part of carbon management. There is also carbon cost of fertilizer. If runoff and erosion depletes fertilizer, loss leads to removal of fertilizer in runoff and erosion, we lose tremendous amount of carbon, because nitrogen fertilizer requires 0.9 to 1.8 kilogram of carbon per kilogram. If we can save this nitrogen from volatilization or ammonia emission, N2O, which is worst in terms of global warming potential, you save quite a lot of carbon in terms of equivalent loss. Phosphorus, potassium, lime, they all have cost. Herbicides and pesticides have much more cost. The cost of some herbicides can be 12 kg of carbon per kilogram of active ingredient. So saving herbicides through cover cropping, through residue mulch, through proper weed control measures, crop rotation, and insecticides are very important components. Fungicides are also very intensive in carbon emission. So any system approach which will minimize the use of chemicals and save the fertilizer is something very important. Here are some specific examples of herbicides such as atrazine. How much carbon is involved? Glyphosate, 9 kg of carbon per kilogram of active ingredient of glyphosate. Paraquat, I used paraquat in Africa during the 70s, also very intensive in terms of the carbon equivalent. So the question is the benefit to the crop yield. I would like to indicate that conservation agriculture may produce a stable yield, but not always the highest yield. That's important to remember, because otherwise it can lead to disappointments and because many times the soil health gain
may not always translate into yield gain, because the yield depends on climatic weather condition during the growing season. So let's make sure that this is but in a bad year like a drought year, conservation agriculture produces stable yield. Diesel-based inputs are low, therefore the economic benefits, even with lower yield, can be more with conservation agriculture. But please remember that not all soil, climate and crop may be suited to CA. Thus, the development of soil suitability guide is critical. It's not a panacea for every situation. We must identify those situations where it is the most applicable. So, desmodium and other grass, if they are used in combination with conservation agriculture, can also minimize some pests and save the inputs. So, the factors affecting yield response are many. In Zimbabwe, some experiments were done in other part of southern Africa. Soil type, rainfall amount, manuring, mulching, cover cropping, rotation, all of these factors are involved in yield determinants. Of course, mulch and duration of the conservation agriculture. In the beginning, the yield response is less good, favorable, but eventually better. These are experiments done in Malawi, Zambia. Similarly, factors including infiltration rate, runoff, these are very important. So site-specific factors and management are crucial to crop yields in conservation agriculture. Now, conservation agriculture can also break down, can be a failure if that system approach I mentioned is not followed. For example, the crop residue is taken away. Many African farmers do that because the crop residue has many competing uses. Therefore, they take away the crop residue. Grazing, excessive grazing, uncontrolled grazing can cause problem. Weed control. Here the example from Western Africa for striga and other weeds. Weeds, pests and striga, if they are not controlled properly, the system can break. And of course the extractive farming practices. Many African farmers who are smallholders, they do not put the input, therefore they take from the land whatever it can get without putting input like fertilizer, manures, crop residue. So extractive farming can also break the system down and degrade soil. So we must make sure that erosion control and desertification control are important. We want to minimize compaction and land degradation. We want to control weeds and pests. We want to avoid nutrient mining. And it is these practices which lead to poor soil health, they decrease crop yield and failure of the conservation system. So we do not want to do things which do not have a proper system-based approach. I want to re-emphasize the system-based approach. Here is an example. My experiments along with that, Dr. Juo, we conducted, started in 1970s. This picture was taken 87, about 15-16 years after. The two plots, one in the foreground, also conservation no-till system, no-till, no plowing. Same fertilizer, same variety, same date of planting. Crop residue was removed systematically for other purposes. The back plot, the only difference is the crop residue mulch was always retained. It's the mulch that is really very important component because it's a food for biota. So soil biota, microbes, earthworm, termites, centipede, millipede, they are the engine, they are the bio-engine of the soil health. And I think those of us who think that we can take away the crop residues for biofuel, please remember there is no such thing as a free biofuel from crop residues. You pay a price, and sometimes the price can be very heavy. So we need to develop a soil guide, and soil guide depends on several factors. I developed a soil guide for Western Africa, and I'll share it with you in a moment, but the factors are climate. Factors are land forms and physiography, slope, drainage. Factors are soil type, texture, structure, mineralogy, horizonation, soil organic carbon, nutrient reserves, water retention, transmission, root restrictive issue. The human dimensions part, very important. The social, economic, policy, political issue, farm site, tenure,
infrastructure, market, institutional support, education, the gender issue, availability of inputs of seed drill and all other things. It is on the basis of this that we should define a soil guide. We should come up with where conservation agriculture is immediately applicable, where it requires modification, where it requires adaptation and fine-tuning. That's very critical to the success. For example, if you take the tropics and you have a parhumid to subhumid condition, soil which are loamy and loamy sand, coarse texture, conservation agriculture with cover cropping and system approach can apply immediately. If the soils have a silty clay, silt loam texture, maybe it requires some kind of chisel plowing, minimum tillage. Maybe if it is a poor drainage because of clay soil, it may require permanent ridge furrow system. If you are in a semi-arid to our arid conditions, cover cropping with periodic chiseling, not inversion, might be important. Plowing at the end of rains perhaps, so it does not cause erosion at the beginning of the rain. Water harvesting may. This is the kind of guide I developed in the 80s. We need to update it. We need to improve it, and we need to develop that so that we are not disappointed by assuming that it can work under all conditions without fine-tuning and adaptation. There are several other uncertainties with conservation agriculture. We should address them. Land tenure and economic factors, access to market and credit, availability of inputs, changing and uncertain climate, especially extreme events. We must adapt CA to extreme events. Nutrient management, especially fertilizer placement, broadcasting rather than drilling inside the soil. Soil acidification can happen over time. Lack of proper tools, especially seeding equipment. The residue can accumulate in front of the drill. The poor seed soil contact. Shift in weed spectrum can happen. The time required for CA to become fully functional, it may be 3, 4, 5 years, at least 2 to 3 years. Poorly drained soil can inhibit seedling growth. Harvesting residues for cellulosic ethanol and other uses can minimize the benefits of conservation agriculture. Nitrogen and water interaction can impact especially the CN ratio of the crop residue. Ammonia volatilization can lead to low efficiency. Crop residues and other materials on the surface can sometimes decrease the pesticide and herbicide used with mulch. There can be changes in soil and fertilizer recommendation over time. We must keep up with that. The fact is that some of these constraints, especially the constraints involved in integration of crops with livestock and trees using CA system, requires fine-tuning and site-specific adaptation. Residues can be fed to cattle, and if the cattle are overgrazed and the residue mulch is not enough, it may not be very effective conservation system. So I would also like to mention the climate footprint of cattle. Conservation agriculture has many components. I mentioned, I'm partly repeating them. You got to have complex rotation, a resilient ecosystem, good rhizobium in terms of biological nitrogen fixation, mycorrhiza to improve the phosphorus availability. We must have mulch always, 4 to 6 tons per hectare. Mulch is very critical to soil quality. A cover crop grown in the off season. Then the question is, can you integrate the components such as nutrient management through manuring if the cattle are to be grazed on it? Is it possible to have high soil biodiversity created in a system so that the rhizospheric processes improve the disease suppressive soil? In a situation such as this, if you bring in cattle, and those cattle take away the crop residue and increase the emission of some gases such as CH4, and you bring in tree which can perhaps compete with plants, then these interactions should be assessed in such a way that there's a symbiotic relationship. That's very critical, symbiotic relationship, and that they are not competing. The competing part must be carefully looked. So integration of crops and livestock under the trees with the CA becomes a very critical issue to be addressed. Feeding residues and cover crops to cattle versus mulching is something we got to address.
CA cannot function without adequate mulch cover from residues and cover crops. Therefore, feeding residues and cover crops to livestock can adversely impact soil health, runoff, and erosion nutrient cycle. So that maintaining the critical balance is very critical. Maintaining the critical balance so that we are not overfeeding, and therefore integration of crops must address these issues of competition and the gaseous emission. Methane released from livestock, we know on a global scale, this is global data. I believe you have some data from South Africa yourself. 18 kilogram methane per year from cattle, 2.2 petagram CO2 equivalent per year. If you combine that with and that leads to about 37% of the total anthropogenic emissions coming from these sectors. Similarly, there is a problem with the N2O and ammonia emission by livestock. There is a data on emission from feedstock, crop-related fertilizer, leguminous food crops, aquatic sources of fertilizer use, stored manure, applied deposited manure, after application deposition. These things need to be quantified on a regional and site-specific basis. We cannot take these things for granted. We must minimize these, especially if you want to use livestock, because N2O has 310 times global warming potential than CO2. So most of the benefits can be very easily wiped out if CH4 and N2 are not properly managed, properly regulated. Total contribution of greenhouse gases from livestock is quite high, 7.1 petagram of CO2 equivalent per year, 18% of total anthropogenic emissions. Sources of emission: land use change, feed production, animals grazing, manure management, processing and transport. All of these are very site specific, depends on this local situation. Therefore, the need for local adaptive research cannot be overemphasized. I do not want to overstate that. This is a very critical part in our so emission mitigation strategies in livestock system, diversification of plant species in pastures, including several crop species in the rotation cycle, minimizing trade-off, maximizing number of ecosystem services, creating synergism, symbiosis and synergism, fine-tuning under site-specific conditions, site specificity, so that we can enhance both environmental and economic benefits on short-term and long-term basis while restoring soil health and water quality. If the soil health is depleted by overgrazing, uncontrolled grazing, and water qualities, eutrophication happens, algal bloom, as we have had problems in Ohio, we really minimize the benefit. I want to, toward the end, come toward the carbon sequestration that has been adopted by COP21. In the center here is Stefan Lafol, the Minister of Agriculture of France. He visited our center last year. I'm very glad that he made recommendation to COP21 of 4 per mil, 4 per thousand, sequestering carbon in soil at the rate of 0.4% per year. The idea is offset oil by carbon sequestration in soil, and he assumed that the carbon sequestration to 0.4% can be as much as 3 gigaton or more, and therefore the initiative of 4 per thousand. I would like to give my personal view. I'm very happy with this development, but that 4 per thousand, 0.4% is an aspirational goal. It may not happen in all soils and all conditions. In some case, I would take even 0.1% increase per year. Any increase I would accept it. So 0.4% something, a very high goal. It's aiming at a star, and if you get a moon while aiming at a star, that's fine with me. So do not get disappointed with that, because there are other benefits. Food security is a very important benefit. Adaptation to extreme events of climate change is a very important benefit. And the adaptation
In Africa, I'm glad that South Africa has a very large adoption of conservation agriculture, but that's not the case in developing countries throughout Sub-Saharan Africa. That's also not the case throughout South and Central Asia, South Asia especially. So South Asia, Sub-Saharan Africa not. So I calculated and discussed with the Minister Lafol the societal value of soil carbon. I'm not talking about the economic trading. Economic trading depends on demand and supply. Chicago Climate Exchange less than 50 cents at the moment. Price of carbon CO2 per ton of CO2, 50 cents. It's nothing. The societal value of carbon, to sequester carbon, cost of residue, cost of nitrogen, phosphorus, potassium required, cost of other things that are involved, the cost of trade-off of taking away the crop residue, opportunity cost, is about $120 per ton of carbon. So that, if you do not include nutrients, it's about $100. So $100 to $120 per ton. So if a farmer is sequestering carbon about 1/3 of a ton of carbon per hectare per year, that land manager, that farmer must be compensated by the society, by the global community, at the rate of $40 per hectare per year. 4 per thousand will only be accepted if farmers are properly compensated in a fair, transparent, just manner. And that compensation is very critical. I'm also going to the President of the International Union of Soil Science beginning January 1. I would like you to join me. They have not given me Air Force One. I was very disappointed. I think they did give me a truck, and that's fine for a soil scientist to have a truck to look at the soil through sustainable development goals. The truck has a license plate, you understand, IUSS. So if you were to join me on a road map of what I will do as a president of the International Union of Soil Science, the first part is Decade of the Soil, 2015 to 2024. 2015 was the International Year of the Soil. We want to look at sustainable intensification during the decade. We want to look at the phytobiome management, disease suppressive soil, urban farming, space agriculture, recarbonization of the soil. That's conservation agriculture. Recarbonization of the soil and the biosphere, very important. The nexus approach, interconnectivity, interdependence, the system approach, which I mentioned. The system approach is the system that's going to make it successful under site-specific condition. So carbon sequestration for climate and food. That's the goal for the decade, in which I hope to play some positive role in the first 2 to 4 years that I have left. Subsequently, between 2025 and 2050, I hope agriculture will consider nutrition-sensitive agriculture. Micronutrients, the protein, health of people depends on nutrition. 2 to 3 billion people globally are now malnourished. Nutrient, the quality of the food, which depends on the quality of the soil, because the health of soil, plants, animal, people, and the ecosystem is interdependent, is indivisible. Pharmaceutical products, all the antibiotics, most of the antibiotics come from soil. So soil quality. The other part is synthetic soil. Why do we ruin all soils for just one purpose of agriculture? Can we do something on synthetic soils, such as in urban agriculture? We must begin to get soil scientists involved in studying soils of the extraterrestrial body. There has been data recently published in National Geographic and other on soils of Mars. It's not the soil scientists who are doing that analysis and publication. It's very important we get involved. Soil scientists must get involved. We must consider soil processes under no gravity condition, hypogravity. How does water move? How does nutrient happen? How do root grow? These things we must begin to study if we want to establish colony on Moon and Mars, which we will. It's going to happen. Biological transformation and climate change. How are these things going to happen? We want to develop a climate resilient agriculture system. This has been a great opportunity for me to discuss with you some modern current issues on conservation agriculture, especially in relation to Southern Africa. And
its impact on climate change mitigation and integration with livestock and trees. I wish you great success and deliberations in your meeting, and I hope that I'll be able to visit with you next time. Have a nice discussions and presentations at this conference. Hierdie paneel bespreek môre dames en here of wat interessant is om te sien daar's baie van ons jong mense hierso insluitend ons baadmanne. Die paneelbespreking gaan oor die punte wat professor Lal genoem het en 'n bietjie kommentaar uit ervaring. So hierdie ouens kom koud in. Hulle moes nou opgelet het om te sien om die toets te slaag nou. En ons gaan so 2 minute maksimum toelaat vir kommentaar per persoon wat terugkom. Om te begin, ek gaan vra dat elke homself voorstel en net sê wat sy fokus is, sodat u bekend is in hom. Hendrik. Dankie Pieter, Afrikaans Engels. Ek is Hendrik Smit, Bewaringslandbou fasiliteerder by Graan SA, eintlik ook vir die Mielie Trust en 'n mate vir die Wintergraan Trust. En my rol is om bewaringslandbou navorsing te promoveer onder alle graanboere so gou as moontlik, want ons het dit nodig. Dankie. Goeiemôre, ek is Sakkie Rust, ek is 'n boer. Vir die laaste 15 jaar doen ek minimumbewerking by Talbach en later by Riebeek, in daai 2 distrikte. Hulle sê dat 'n ou kan nog steeds 'n klein fortuin uit boerdery uit maak, jy moet net met 'n groter begin. So my fokus is om whatever fortuin ek mee begin, om dit te behou, niks te verloor nie. En dan meer na die werklikheid toe is, omdat ek in die Swartland boer, vogbewaring is vir ons kritiek geword, want dit lyk of ons seisoene al korter word. Ons het soveel verskillende tipe grondsoorte in dieselfde kamp. Daar's nie 'n one size fits all oplossing vir alles nie. En ek het langs die pad agtergekom dat grondgesondheid is een baie belangrike tool wat ons baie meer intensief sal moet gebruik. Sure, ja. En my hele ding is om die grond so gesond as moontlik te kry en daardeur optimum opbrengste te verseker. Goeiemôre, ek is Atia Asbroek, landboukundige by Omnia Kunsmis. Die belangrike ding, dink ek, kom terug na gebalanseerde voeding en gesonde grond. Die persoon wat geopen het gesê, ons het 'n opdrag gekry, bewerk en versorg. Nou die bewerk moet, soos ons boere maar is, ons doen alles goed en dan oordoen ons dit. En ek dink ons het dit geoordoen op 'n stadium. Dankie. Ek is Lourens van Eeden van Serredella. Ek boer daar in die omgewing. Baie van die ou vlak nabankgrondjies. So my missie in die lewe is om reg te kry daai wat Prof Ruttan vir ons nou daar, daai grafiekie wat hy getrek het, daar waar die rooi lyntjie so hoog opgaan en die skoolstof opgaan, dis my missie. Hallo, ek is Dirk van Eeden, by Intelligo verantwoordelik vir tegniese ondersteuning aan die gewasbeskermingskant, en ek dink op daai gebied baie uitdagings op die gebied van bewaringslandbou, en my verantwoordelikheid in die kleingraankant is hoofsaaklik gefokus op die Suid-Kaap. Ek is Vieren, ek is landboukundige by Wenkem, en soos om Dirk wat hier langs my sit, is ek ook verantwoordelik aan vir die produsente te help, vir al wat onkruidbeheer en so meer betref. So die uitdagings met bewaringsboerdery en die realiteit wat weerstandbiedendheid van die onkruiddoders betref, is iets wat my na in die hart lê en iets wat ek graag met julle wil bespreek. Okay. Ek is Pieter Greef, soort van 'n geweldige belangstelling in volhoubare landboustelsels, vanuit met grond as die basis, en dan hoe gaan ons vorentoe, en die gedagtes en die saad wat ons saai deur die ouer manne, dat die jong manne vorentoe gaan, dat ons hierdie bewaringsboerdery beweging sterker maak. Goed, die vraag of die punte wat Ruttan Lal daar gelos het, is die 4 boustene, en hy het die woorde gebruik, recarbonisation of the soil, daai aanwins van koolstof in die grond, en hy kyk na 0 tot 40 centimeter diepte, that profile depth that he wants is 40 centimeters deep,
And that will most probably be the basis for soil carbon credit applications. The other concept that's coming through strongly amongst the Western Cape farmers, which fits in with this, is the bio-recirculation of nutrients from the soil to the plant and back into the soil. En dan die veerfaktor wat so sterk is in ons kant, en die kwessie van stelselsdenke. Want wie wil eers gaan met 'n stelselsdenke gedagte? Wat is stelsel? Hoe sien die stelsels? Ons Lourens, kom ons wat hier op die plaas. Hoe sien ek stelsels? Wel, ons moet 'n goeie wisselbou hê en ons moet genoeg peelplante hê. En ek sien nou ons moet cover crops hê daar in die Suid-Kaap, want ons kry reën in die somer. En ek weet nie of ons dit gebruik nie, genoeg nie. Ek dink daaroor is dit as daar waterdruppels val en die sonnetjie skyn na buite, dan dink ek smag hierdie grondmikrobietjies daar onder die grond na die suikers en goed wat die plante moet uitskei. En hulle staan daar en wag en sorg ons dat dit kan gebeur of keer ons dit? Wat stelsels betref, spesifiek vir die swartland, is dit my persoonlike mening dat die swartlandplase is te klein om met vee te boer. Die grond is te duur, jy kan nie sywaarts uitbrei nie, so jy moet integreer. As jy lief is vir vee, maak soos my pa met beeste gemaak het, jy hou beeste aan, maar jy boer nie met dit nie. As jy lief is vir skaap, vind 'n manier om skaap nie te boer. Gaan koop vir jou plaas in die Karoo of kry 'n voerkraal, of as jy 'n stoet het, oormerk van jou meer marginale gronde vir daai goed. Maar as jy 'n saaiboer op klein grond in die Swartland wil bly, sal jy daai grond maksimaal moet benut en jy sal met 'n vorm van continuous cropping moet kom. Jy sal soveel as moontlik cash crops moet hê daarso. En jou wisselbou krop moet ook vir jou 'n kontant gewas gee, soos miskien canola, daar waar hy aard, waar daar genoeg reën is vir hom, en daar waar dit 'n uitdaging is met hom te boer. Daar is manne in die meer sanderige dele wat met lupine kan boer, as fababone begin 'n veld wen. Maar anders so nie, 'n dekgewas, 'n gebalanseerde dekgewas met 'n hele paar variëteite. Spuit hom dood, kry jou landbouekonoom om vir jou die som te maak, hoeveel spaar jy daardeur die volgende jaar met onkruidbeheer en insette, en jy sal verbaas wees. So ek dink, in plaas van 'n malle najag van groter grond, ons moet bietjie meer intens die grond benut wat ons het vir die oomblik, en dalk oor 2 of 3 of 5 jaar, dan wanneer kan jou kinders die buurman se grond koop waar hy dit nie doen nie, en dan kan jy jou skaalvoordeel vergroot. Okay. Right. Ek het vir Hendrik gevra dat hy vir ons 'n soort van opsom, hoe sien hy stelselsdenke en hoe dit dan toegevoer word of ingevoer word by bewaringsboerdery. Dankie Pieter, ek gaan probeer. Ek dink wat nou hier uitgekom het is dat elke boer se stelsel verskil. En wat Ruttan ook gesê het, wat hy die term gebruik het, locally adaptive systems of research. En wat beteken dit? Ek dink elke boer met sy stelsel en sy omgewing self of op sy realiteit, op sy plaas self ontwikkel oor 'n tyd. En dit kom terug na wat grondgesondheid is, hoe mens dit kan verbeter. In die eerste plek die bewustheid dat grond die belangrikste is, dat grondgesondheid die belangrikste is, en dan tweedens 'n bewustheid van wat is dit wat jou gronde gaan gesond maak in jou stelsel, in jou omgewing op jou plaas. En dit is baie duidelik uit Ruttan se praatjie en uit ons eie ervaring dat kwaliteit toepassing van al die beginsels van bewaringslandbou, die integrasie daarvan en die kwaliteit, klem op kwaliteit, gaan die impak op jou grond maak, en dit gaan die verskil, dit gaan die dividende, die voordele terugbring na jou as boer toe. So die aanhoudende eksperimentering, aanpassing op jou plaas van daai beginsels is uiters belangrik om jou stelsel aanhoudend te verbeter. En ek dink nie mense met 'n snapshot idee kry van 'n stelsel en daar eindig nie. Dis 'n lewenslange leerproses en wat elke oomblik, elke jaar verander en verbeter en impak maak op jou grond, en so gaan jy dit opbou. En
En dis waar ons miskien ons horison of ons doelwit moet vestig op daai aanhoudende aanpassing om jou stelsel te verbeter. En wat hy ook gesê het, is daai daai beginsels, en ek wil terugkom in ons ervaring in die noorde is eintlik baie treffend hierso, dat dit nie net gaan oor gewasrotasies nie. Hy het genoem van komplekse gewasrotasies plus dekgewasse, en dan natuurlik mulching ensovoorts. Maar daai, dink ek, mis ons nog in 'n groot mate, veral in die noorde, dat dit gaan om biodiversiteit in 'n groot mate. Hoe kry mens biodiversiteit in jou stelsel ingebou, rondom gewasse, die integrasie van lewende hawe, bome, ensovoorts. Ek dink ons sien al hoe meer hoe groot rol dit speel en wat se impak dit het op jou grond en op jou winsgewendheid op jou en van die dag. Dis wat ek nou wil sê, dankie Piet. Okay, die Attie en Dirk en Hardes gaan nou 'n bietjie gesels oor hierdie kwessie van meer uitsette met minder insette. Wat beteken dit in bewaringsboerdery of wat gaan die sleutelfaktore daar wees? Ek dink die belangrikste een by meer uitsette met minder insette is die wisselbougewas wat ons mee begin. As ons met 'n gewas kan begin wat vir jou stikstof bind, as ons nou na voeding alleen kyk, gee dit vir jou die geleentheid om een van twee goed te kry. 'n Wisselboustelsel moet vir jou twee voordele gee, en vir jou minder insette gee en vir jou verhoogde uitset gee. As jy net een van die twee kry, dan werk jou wisselboustelsel nie soos dit moet werk nie. En dan moet ons gaan kyk, wat kort in die stelsel? Is my wisselbougewas dalk nie sterk genoeg nie? Die gewasse wat ons mee werk, veral in die Swartland, is nie bevorderlik vir koolstofopbou nie. Ons werk met koring, ons werk met canola, ons werk met haver. Jy sit met 'n gewas wat se koolstof-stikstofverhouding so ver uit mekaar uit is dat jy sukkel om koolstofgebou te kry. En dis wat die peelplant inkom. Ons moet ons peelplante in die stelsel inkry, dat ons stikstof-koolstofverhouding beter kry, dat jy stadige afbreek van jou materiaal kry en koolstofverhoging in die grond kry. Dis die basis waaroor gewasproduksie vir my gaan. Jou wisselbougewas moet reg wees, en dan kan jy meer uitsette kry met minder insette van voedingskant af. En die ander goed wat belangrik raak, dis nie net meer stikstof wat die drywer is nie. Ons vergeet van ons fosfate, ons vergeet van ons kaliums, en die laaste en die belangriker ouens is die mikroelemente en die kalsiums en die swale en daai goed. Ons vergeet daai goed en ons wil net ons het verlang het ons op stikstof gery. Ons wil as iets fout is, dan gooi ons nog 'n bietjie stikstof. Dis 'n lekker verkoopsding, maar dis waar dit ophou. Ja, dankie Pieter. Ja, ek was bevoorreg om te begin werk het met hy in die era toe die man wat ons die week vereer, Jack, sy visie begin uitoefen het. En hy het twee dinge gesê wat ek nooit sal vergeet nie. Aan die een kant het hy gesê, 'n man ploeg en hy ploeg en hy ploeg en dan gee die vader hier en dan jy reën en dan jy sement. So dit spreek jy minimum versteuring aan. En die ander ene wat ek ook gesê het, sy oes word bepaal tussen oestyd en planttyd op grond van die hoeveelheid vog wat hy bewaar. En ek dink as ons mens oor 'n stelsel praat, dan gaan alles oor balans. En ou wil op die ou end wil alles in balans. En ideaal gaan wees as 'n ou byvoorbeeld jou grond lewe in so balans kan kry dat die goeie goggas die bad guys gaan uitskakel. Maar in die praktyk werk dit ongelukkig nie so nie. En as ons kyk nou die rol van die insette van 'n chemiekant af, ek dink daar's twee aspekte. In die eerste plek gaan dit oor vogbewaring en ek dink daar is nie twyfel dat dit 'n geweldige belangrike rol gespeel het tot dusver in vogbewaring. Ek dink die jaar is weer 'n sprekende voorbeeld waar jy ook kan sien iemand wat bietjie sy onkruide te laat doodgespuit het in die areas waar dit swaar wat die reën min was, het die graan dit gewys. So vogbewaring is dit uiters belangrik en die ander aspek is natuurlik onkruid weerstand wat daar is ook net aangeraak het. Wat 'n bekommerd is, ons beweeg na die volgende vlak toe, ons beweeg na die displanters toe en ons beweeg na dekgewasse toe. Nou ek dink om te kyk na hoe mens moontlik
onkruiddoders kan minder maak in die toekoms, dekgewasse is definitief iets wat 'n rol kan speel daar. Dit gaan nie oornag gebeur nie. As ek dit nou oorvat na iets soos in die wingerde waar ons al baie met dekgewasse werk, het definitief 'n onderdrukkende effek op onkruide. En jou afhanklikheid van onkruiddoders kan minder raak. Ek dink veral in 'n area soos dele van die Suid-Kaap wat meer so na die oostelike kant toe wat meer somerreëns kry en jy kan 'n somerdekgewas, 'n goeie somerdekgewas vestig, dan kan 'n ou definitief jou afhanklikheid in daai tyd tussen oestyd en planttyd van onkruiddoders moontlik verminder, maar dit gaan oor tyd gebeur. Ons sal ons saadbank moet afbestuur. Die ander een wat vir my half 'n bekommernis is, as ons begin, en ek dink definitief as plek vir die displanters, hoewel ek glo daar nog 'n bietjie fine-tuning gedoen word, dis nie noodwendig geskik vir alle situasies nie. Daarom is dit so goed die werk wat Johan en sy span doen, en ook internasionale kundiges wat ons kan betrek. Maar ek dink die feit, iets soos trifloraline is op die stadium vir ons 'n baie belangrike tool. Ons het basies 3 aktiewe bestanddele wat ons kan gebruik vir raaigras, wat nie van die nakoms goed nie, wat nie langtermyn is nie. So dis 'n bekommernis as dit verloor, dat 'n mens dalk in 'n weerstandssituasie ook gaan inhardloop, wat jou probleme net gaan erger maak. En dan net vinnig as mens na die swamdode kant, wisselbou gaan net nog meer belangrik raak. En dan moet ou net dalk 'n gedagte ook hou met ons dekgewas samestellings. Ons dink aan iets soos Sclerotinia van die gewasse wat deel is van dekgewas mengsels vatbaar vir Sclerotinia. Al jou grondgedraagde siektes natuurlik moet 'n ou in gedagte hou. Dit kan hoë druk op daai kant plaas en ons weet jou normale materiaal wat jy blas wat jy los op die grond maak al jou siektedruk van graansiektes, normale graansiektes ook meer. So dit sal 'n mens net nog meer aandag moet gee aan 'n goeie wisselboustelsel. En dan net laaste van my kant af aan die insekkant, grondinsekte natuurlik, toestande is ook vir hulle beter. As ons vir die goeie die toestande beter maak, as ek sê op die ou end hoop mense om 'n balans te kry. Maar wat kommerwekkend is huidiglik is dat met die huidige insekdoders wat ons ook gebruik en wat al hoe meer gebruik word, selfs meer waar ons aanvanklik hoofsaaklik canola nou meer na graankant toe ook. Dit is nie noodwendig omgewingsvriendelike insekdoders nie, dis breë spektrum onkruiddoders wat meestal gebruik moet word. En dit is ook iets wat so 'n bietjie kommerwek waarna mense in die toekoms sal moet kyk. Maar oornag glo ek nie, veral nie droëland situasie, gaan 'n mens onmiddellik kan sê jy gaan nou onmiddellik afskaal op byvoorbeeld onkruiddoders wat baie belangrik is nie. Maar ek dink met 'n goeie dekgewasstelsel moontlik oor tyd. Om beter uitsette te kry, groter opbrengste te genereer met minimum insette. Dit is 'n baie tall order en die vraag wat ons onsself moet afvra is hoe gaan jy as produsent dit reg kry om die gewasse maksimum potensiaal daar te stel. En ek dink ons maak baie keer die fout, jy weet, en Attie het net so 'n bietjie daaroor ook gepraat. Ons kyk of die gewas op die einde van die dag die potensiaal het en dan is ons bereid om te spandeer op die gewas. En ons vergeet baie keer, jy weet, as jy gaan kyk na die fisiologie van die plant, die potensiaal word vasgelê op 'n baie vroeë stadium. Jy weet, ek dink as jou ber groei stadium 5 tot 9, jy weet, wanneer jou inisiasie van jou koringaar byvoorbeeld plaasvind. Jy weet, daar sou al word die potensiële opbrengs wat jy kan genereer word dan vasgelê. En as jy jou plant in enige vorm van stremming gaan sit gedurende daai tydperk, het sy dit droogte stres is wat ons hier probeer reg kry met bewaringslandbou om dit die impak daarvan minder te maak, maar droogte stremming, anaerobiese toestand, met ander woorde te nat, chemiese stremming, is daar voedingstekorte, is daar nou nie voedingstekorte nie, is daar toksisiteit van te veel voeding, onkruiddoderskade op daai stadium van die geveg, swamdruk, insekdruk. So gedurende daai tydperk is dit vir my baie belangrik om die plant onder minimum stremming te sit, sodat hy die maksimum potensiaal vir jou daar kan stel. En dit is waar al hierdie bene vir ons bymekaar kom, met bewaringsboerdery, Dirk het nou gesê, somer onkruidbeheer, om maksimum
vog te bewaar en ons plant in daai stadium onder minimum stremming te sit. So ja, dit is maar sal ek maar sê my fokus in ja. Dirk het 'n baie interessante ding hier gelos en ek vra dat Lourens vir hom vra iets wat net oor hierdie ding van vermindering van insette met baie goeie voordeel. Lourens. Die vraag was, wat kan ons doen byvoorbeeld aan slakke? En ek weet daar is 'n groot bekommernis veral in ons area, slakke kos jou R200 per hektaar om een slag pille te gooi. En ek lees nou die dag 'n ou artikel van Wayne Smith, Smith Agronomies van Australië, 'n stukkie 2013, waar hy skryf dat eintlik maak ons die perfekte omgewing skep ons vir slakke. Ons plant met 'n tandplanter, ons maak dit diep los, ons los hierdie laag strooi daar oor die grond, ons bewaar al hierdie vog, ons maak vir hom gange om daar rond te, ons skep vir hom 'n perfekte area. En sy voorstel was toe dat 'n mens moet dink om cover crops te plant, somer cover crops, om die vog uit die grond uit te trek. Ons weet natuurlik die vog gaan weer terug in die grond na die tyd. Ons verstaan nie lekker hoe dit werk nie. En toe ek dit nou lees, toe dink ek aan wat by my gebeur het die afgelope seisoen. En ek het 'n paar, ek het die hele plaas vol cover crops geplant en ek dink ek het so 3 lande uitgehou wat ek nou, wat is daai boontjie wat ons daar wil plant, hardes vir die pette. Die guarboontjies, ek het nou gedink ek moet daai lande uithou vir die guarboontjies, toe ek en toe nou later aan teen besluit en toe ook kom maar nou nie 'n cover crop op nie. En juist daai lande wat nie cover crops gekry het, was daar groot slakprobleme. Baie groter slakprobleme as die ander lande. Op die ou end het ek maar slakprobleme gehad daar by die waterinloopplekkies en die klofies. Jy sien die garsland daar nie. Die klofies soos my buurman sê, daar begin die goed, dit begin verdwyn. Dan kan jy maar gou gaan kyk daarso. Dan gaan gooi ons net daai kolletjies. So dit laat my dink, dit is omdat daar so baie vog in daai waterafloopplekkies dat die cover crops kon nie uittrek nie, maar dit dreineer ons nou heeltyd soontoe. So daar is iets in wat hy sê. Ruttan used the word that we need innovative thinking, we need quite a lot of innovation to come through. And we hear the expression often of thinking outside of the box. Nou ons is vasgevang in 'n stelsel, ja, waar ons doen dit en dit en dit. Maar jy weet die beste bakster in die wêreld is nie 'n persoon wat nou sê, right, 2 onse van dit en soveel gram van dit en meng hom so. Dis die persoon wat so bietjie van die vat, okay, daai ou hou nie van sout nie, so gooi bietjie minder en gooi bietjie daar en gooi bietjie daar. En die mense sê, oh, perfecto. Jy weet so, ek dink met bewaringsboerdery, daar is nie 'n vaste resep as sulks nie. En Ruttan het gepraat van 'n site-spesifiek, groeiplek spesifieke benadering. En dit gaan oor die kennis van 'n ander gedagte wat hy gelos het, is hierdie ding van 'n grondgids of 'n gids rondom wat jy kan doen volgens jou grondtekstuur. Nou, ek het sakkie gevra 'n bietjie kommentaar te lê. Watter waarde is daar vir ons in die Wes-Kaap, soos hy genoem het, vir die helse variasie, presies tog groot variasie in die grondvorms en die profiele wat ons het. What would be the value of a soil guide, and then possibly with your interest in drones and so on, how do you think we can tackle that to improve the concept or the application of conservation ag? Kan ek maar in Afrikaans? Ek sou sê dat in die Swartland is daar, ons het 'n oorwegend sandstreek, dan het ons 'n droë streek in die noorde Swartland, dan het ons areas met baie hoë klei-inhoud tot maklik 40%, en daar's areas wat 'n hoë klipfraksie het, wat koeler grond is, hoë reënval, makliker uitdroog. Dit sal vir ons as boere in die Swartland veral baie help as daar kan navorsing geïnisieer word, waar ou jou 'n verband kan kry tussen jou grondtipe. Ek weet dit gaan dit net moeilik maak as jy wil sê maar 'n klimaatstipe daarbey, maar 'n grondtipe
met aanduiding van hoe 'n ou maksimum koolstof kan bou in daai grond, want ek dink koolstofvorming in die grond is vir ons van die grootste nut van alles. Dis ons maklikste manier om grondvrugbaarheid op te stoot, om te begin afskaal in chemiese insette. En praktiese planne met dekgewasse, spesifieke wisselbougewasse, om in 'n sekere tipe struktuur grond aan te wend om jou koolstof sekwestrasie te verhoog. In die Suid-Kaap, waar hulle lekker groot hoeveelhede reën kry in die somer, het ek al gehoor van manne wat praat dat hulle koolstofpeile lê van 3 tot 4%. In die Swartland dink ek is daar baie plase wat seker 0.6, Attie sal my beter kan help, 0.6 tot 1%. Ek self het in 2001 op grond begin boer waar dit so 0.8% was, en met twee dinge wat ek gedoen het. Dus ek het die planter gebruik as 'n ripper. So hy het meestal van die tyd gewerk met baie nuwe skare, en ek het baie perkrag voorgesit, sodat ek die grond so los as moontlik kan kry elke jaar, en oor kruisbewerking doen wanneer ons met die planter doen, en continuous cropping. Dit eerstens, om 'n ploegbank te breek en om omstandighede daar te skep vir wortelontwikkeling, en dan tweedens, het ek gedink die goedkoop manier vir ons om organiese materiaal onder die grond te kry, om die gouste koolstof te vorm, is om die grond te voer met fosfaat. En ons het enorme resultate daarmee gekry. Dit sê net vir my dat koolstof is ons ding, en ons het nou die koolstofpeile opgeskuif na so tussen 1.8 en 2.3%. Wat vir die Swartland ek dink heel skaflik is, en dit wys vir ons in die opbrengste wat ons kry. So ek dink 'n baie groot behoefte vir ons in die Swartland is om die verskillende tipe gronde te karteer, heavy clays, loams, sand, en wat spesifiek op daai tipe gronde ekonomies gewys en effektief gewys die beste oplossing is vir ons om so gou as moontlik koolstof te bou. En dan saam met dit grondgesondheid altyd aan te spreek, en die derde ding wat Attie van gepraat het, is om balans in jou voedingsstowwe al die pad te hou. Selfs van voor die plant af, kosspuit vir die bugs, om hom aan die gang te hou, totdat die plant vir hom genoeg suikers kan stuur om sy werk te doen. Ek dink in kort, Pieter, dis min of meer wat ek in gedagte het, wat ek sien as 'n behoefte vir ons as Swartlandboere spesifiek. Okay, dankie. Om aan te sluit by Sakkie, die ding wat ek gesien het die laaste 2 seisoene by ons in die Swartland is, ons seisoen raak korter van die voorkant af. Ons kry al later reën. Wat kan ons daar gaan doen om ons seisoen langer te maak? Want dis ook waar jy jou beste groei kry. As 'n koringplant of 'n canola plant sterk genoeg is, as dit Junie maand geword het, dan kry jy nie vinnig koud nie. Hy versuip nie maklik nie. So die deklaag gedeelte wat ons almal oor praat, en ons is so maklik om te sê, maar ons planters wil nie deur dit werk nie. Dis die ding wat ons die beste moet, of die hardste moet aanwerk, om ons deklaag reg te kry, dat ons met die reën wat ons wel in die Swartland, in die Suid-Kaap is julle so bietjie meer bevoorreg. Die Swartland, die bietjie reën wat ons dalk in April maand kry, vroeg in Mei maand, moet ons die meeste van maak. Ons moet die langste kan aanhou plant, en ons vestiging is krities vir my. So nou kom ek terug so bietjie na die planter ouens toe. Ons moet seker maak dat ons planters die saad op die regte diepte neersit, dat jy opkoms kry so gou as moontlik, eengalige opkoms. Ons kan hierdie jaar gaan kyk in die Swartland, hoe lyk dit? Dis hak en tak, als op een kamp. Dis grondtipes, dis plantdieptes, daar's 'n klomp sulke goed wat 'n groot rol gespeel het hierdie jaar in dit wat ons het. Ten spyte daarvan, dink ek het ons baie gevorder die laaste 15 jaar. Pieter het gepraat van drones en sulke goed. Ek dink drones, satellietbeelde, daai goed is net nog 'n tool in ons hand. Dis nie die alfa en die omega nie. Dis nie die enigste ding, ons moet nou ten alle koste hierdie goed in die hande kry nie.
Dis 'n tool wat vir jou sê, waar is my probleme? Want daai goed is redelik goed gekorreleer met jou opbrengsdata. So, kom ons kry daai goed, ons gebruik dit, om die fisiese probleme wat in jou grond bestaan, te gaan oplos. Daai kolle waar daar wel verdigting is, moenie jou hele land gaan rip nie. Ek weet daai John Deere staan in die stoor, hy moet loop, want dan is hy goedkoper, hoe minder hy werk, hoe duurder raak hy. So, kom ons gaan maak 'n paar gate. Ek weet ons is nie lief vir gate grou nie, want daar is baie klip in die somer by ons, en die grond is hard. Ons moet gaan gate maak, en ons moet oordeelkundige goed gaan doen. Maak seker dit wat jy doen. Elke aksie wat jy het, moet 'n rede hê hoekom jy hom doen, en die tweede kant is, elke aksie moet 'n resultaat hê. As jy die jaar iets gedoen het, en jy sien nie 'n resultaat nie, moet dit nie volgende jaar weer doen nie, want dan het jy geld gemors. Dankie, die tyd haal ons in, and just in closure, I'd like to say, first of all, as u nog dink dat die aarde is plat, as het kom by bewaringsboere, jy gaan afdaal na daai kant, okay. Die tweede ding is, klimaatsverandering, climate change. Meneere, kom ons, hier vir die Wes-Kaap, tussen Mei en Augustus 10% minder reën gemiddeld. Die reënval gaan later kom, en hy gaan in 'n baie kort tydperk kom. Beteken die erosiegevaar, veral in ons heuwelagtige terrein, in undulating landscapes, we're going to have a greater danger of erosion. And remember, you don't, if 3 ton a hectare of soil lost a year is the thickness of the soles of your shoes. Not die groot boetse nie, maar 'n mooi leer sonnig kerkskoen. So dik is die laagie grond, wat jy met 3 ton al verloor het. En by Jack Heeman het ons gevind daar, 'n proef wat ons met die studente gedoen, sy verlies was 345 kilogram per jaar. In ander woorde, hy bou grond. 3 ton per hektaar word beskou as die norm tussen grondbou en grondverlies. Please, and then when you go leave here, there's 2 words used by the Americans. There's actually a third word. You know, when they say fantastic, we would rather use another word and call it, you praat no nonsense. But they use the word dirt, and they use the word trash. Now, the word dirt is used for soil. Asseblief, moet nooit daai woord dirt gebruik nie. Moenie Amerikaner vir jou nie. En dan die ander woord wat hulle gebruik is trash. Dit is die mulch. En wat ons geleer het by die Riemland manne, daai Vrystaat, hulle praat van cover. Jy moet cover hê. So die groot ding is, asseblief, neem dit terug, daai 3 beginsels, minimum grondversteuring, behou jou bedekking van die grond, en laastens die diversiteit wat inkom met jou verskillende gewasse. En meneere, ons gaan hierdie boks 'n bietjie skud, want hierdie kwessie van somerdekgewasse kom nou en hy is besig om 'n punt te maak. So asseblief, woon van die dae by wat gereël word, en kyk na die proewe wat Johan en hulle doen. Dankie. Dankie aan die paneel ook vir julle kommentaar. Voorsitter, BLWK-lede, bestuur, genooide gaste en sprekers. Baie dankie vir die geleentheid om met julle te kan praat vandag. Veral omdat die kongres aan wyle Jack Heeman opgedra is, wat latere jare ook my buurman was. Ek sit gewoonlik daaronder in die gehoor met groot afwagting soos julle. Ek het gewonder hoekom die bestuur my gevra het om hier te staan. En het toe tot die slotstom gekom dat dit seker is omdat ek so opgewonde en entoesiasties raak oor bewaringslandbou. Nou, Gordon Parks het gesê, geesdrif is die elektrisiteit van die lewe. Dit energeer ons om volledig lewend te wees, om te waag om inisiatief te neem, en veral om te glo in die belangrikheid van wat jy doen, vir jouself en veral vir ander. Met jou geesdrif oor enigiets, verleen jy waardigheid aan wat jy doen. Nou, Jack Heeman was ook 'n voorbeeld van so iemand. Geesdriftig oor alles van die boerdery, van die aardwurms, die grond, die masjinerie, nuwe planne, tot die regmaak en voorbereiding van masjinerie vir take. My onderwerp vandag
is hoe sien ek bewaringslandbou in my omgewing? Om dit te doen het ek gedink, ons moet eers 'n bietjie omkyk en terugkyk, waar kom ons vandaan in my omgewing? Die eerste ding vir my was om te saai sonder om die stoppellande te bewerk vooraf in 1987. Ek het 'n tweedehandse skerry sieder gekoop en sit langs Jack by 'n Sibagaatjie vergadering waar John Sutherland praat oor gifstories die week voor Paasnaweek. Dit het toe nog niks gereën nie. En ek fluister vir Jack, wat maak ons nou as dit reën? Toe sê hy, dan saai ons net. Hy sal my kan wys hoe om te maak. En die naweek, daai Paasnaweek reën het toe 50 mm en ons saai die stoppellande net so met die 10-duim vlegskare en maak my eerste reuse oes. Die daarvolgende jare, as ek begin twyfel het en 'n versoeking gekom het om die lande te werk, het ek altyd die winterreënstreek Direktoraat Landbou se proefresultate in my leer gaan lees en kalm geraak. Dit was 'n groot les. Neem 'n kopbesluit oor wat is die beste en doen dit mee doenloos. Die volgende dinge was, strooi moes oopgeslaan word agter die stropery. Daardie tyd was dit standaard praktyk om 3 ton sand vir kalk te strooi. Daarna het ons begin gras uitspuit in die luceringlande met paraquat, canola saai het begin. Toe kom die grid sampling en ons begin om net die enkele kolle sand uit te strooi wat die eksteen metode uitwys en spaar kampdag geld. Toe wil die gaars nie meer 3 ton skiet nie. Die gras onkruid gee ons al hoe meer pak en toe kom die planters met trifloorlin. Die Albrecht metode vir grondchemiese regstellings maak sy verskyning en dit maak 'n baie groot verskil op party plase. Nuwe generasie gaars en koringkultivars kom te voorskyn, sowel as strobilien. 'n Natte reënsiklus begin in 2011 en opbrengste maak 'n step change. Toe kom voorplant uitstrooi van urium en ammoniumsulfaat deur ons boere. Ek weet Danie Slabber, een van ons sprekers, doen dit ook op sy somergewasse en die wortels is pragtig versprei deur die hele profiel. Dit was opmerklik in vergelyking met die ander profielgate wat ons gesien het daar in die somerreënvalstreek. Intussen word die BLWK gestig en hou in 2013 die eerste kongres in die Strand en Prof Rolf Derbs word genooi en kom spreek ons toe. Hy sê 3 goed wat ek nooit gaan vergeet nie. Ek sit daar by hom aan die tafel die middag aan eet en ek vra vir hom. Hy sê, you are not doing no-till. And sheep must be different system. And you need discs. Nou, dis 3 jaar na hierdie stellings en ons het daarom nou al verskeie skuifplanters wat werk en die penny begin drop oor skape different system. Ons kan al dieselfde opbrengste met skuifplanters kry as tandplanters. Die gras bly egter 'n groot kopseer. Toe kom die 2014 kongres en ons leer by Ricahini hoe hulle nou liewer die grondbiologie as die chemie meet deur die Solvita toetse en ons word bekend gestel aan hulle cover crop chart van die USDA en leer meer van die Soil Food Web by Christine Nichols. 2015 kongres kom en Tom en Greg Butler van Sanfa kom vertel oor skuifplanter tegnieke en hulle ondervindings en vooruitskouings van die tegnologie. Hulle vertel onder andere ook dat grondvog maar met so min as 1 mm verskil tussen skoon stoppelland en een met cover crops, gemeet deur tensiometers net voor planttyd. Ons eie Hoppies Ys vertel sy cover crop ondervinding by Klipperrivier. En Dr. Karen Jacobs vertel ons van hoe min ons weet van die grondmikrobiologie. Dan kom ons nou by die vraag, hoe sien ek bewaringslandbou in my omgewing, nou en vorentoe? Johan, kan ons die ding 'n bietjie skuif? Kom ons hy mis hier die kant.
Ons weet 'n klomp goed. Ons weet 'n klomp goed. Daar's tussen 1 en 4 ton mikrobes per hektaar in goeie grond by ons. En hulle werk verniet vir ons. Maar hulle wil kos hê. As jy nou mooi dink, dis 13 tot 53 ooe van 75 kg per hektaar. Nou, ek het die syfer geverifieer met Johan, as hy lieg, dan lieg ek. Nie oor die ooe nie, maar oor 1 tot 4 ton mikrobes. Dis die eerste ding wat ons weet. Nommer 2 weet ons soil organic matter. Alles is afhanklik hiervan. En Roelie Steyn se woorde by die praktiese dag. Dit moet ons hooffokus wees. Is dit? In die Suid-Kaap waar ek bly tussen Swellendam en Heilberg, kry ons 40% van ons jaarlikse reënval in die somer. En ons weet dat die hoogste reënvalmaand in die jaar is November. En julle weet, daar by Ndola, bo in Zambië, het hulle daar op die sendingstasie sê dat die definisie van armoede is as jy nie gebruik wat jy het nie. Gebruik ons wat ons het. 4de punt, grond is baie duur. Of jy dit gekoop het, en of jy dit hier, elke vierkant duim moet sy pond vleis gee. Glo my, ek weet. 5, ons weet daar moet minimum versteuring wees, wisselbou, maksimum bedekking en voedingsstofsirkulasie. 6, ons moet nie so afhanklik wees van nie, dit maak ons grond lui, en ons het dus baie meer pleelplante in ons wisselboustelsel nodig. Het jy? Dan nommer 7, ons het diversiteit nodig, soos die Here van ons almal geseën het met verskillende gawes om mekaar aan te vul, so ook is dit in die plante in die diereryk en onder die grond. En dan sou ek sê, 8stens, ons wil 'n biological kickstart hê, maar in die winter wil ek graag my lande almal plant met kontantgewasse. Nou as 'n mens al hierdie voorafgaande feite en alles wat ons nou weet vir my kop voer, dan sê hy, soek peulgewasse en plant somer cover crops en gebruik skuifplanters op voorwaarde dat alles ekonomies sin maak. Meneer die voorsitter, ek is verskriklik opgewonde hieroor en wil niemand kom leer nie, julle is almal slim mense. Ek gaan julle eerder net my getuienis wys en vertel wat ons winter en somer 2015 aangevang het en geleer het en dan wat ons planne vir na die winter 2016 is. Ek gaan julle gou eerstens wys van peulplante vinnig en dan tweedens gaan ek 'n langer storie praat oor tef op braklande en kuilvoerlande en derdens gaan ek dan die cover crops vertel waarvan ek nie hou van goed so sonneblomme, babala en goed met robuuste dik wortels nie. Ek hou van die fynere plante met massas wortels wat pas by ons vlakker grond en vinnig kan afbreek. Dit sou ek op die oomblik voel. En vierdens gaan ek net vinnig iets sê oor gras soos kropaar, koksvoet, insaai en lucerne monokultuur wat ons het. Nou, as ons gou gaan praat oor die peulplante en lensies, dis hoe lensies lyk, daar vletjie, laas jaar, ek is baie tevrede gewees daarmee, dit is baie netjies, dit is hoe die sade gelyk het wat ons geoes het, die oesery is maar taamlik van 'n probleem. Daar sê manne, daar sien julle hoe waai die lensies in die wind, pragtig, maak ek dit 'n bietjie oop om te sien hoe hoog staan dit al, baie mooi. Dan nou gaan ons nou vorentoe, kyk. Daar's fababone. Daar's hoe die fababone se pele in goed te lyk. Daar kan julle sien sy die pele. Al die foto's wat julle gaan verder sien, gaan die datum op wys. Want daar's nou baie goed op verskillende datum, maar dit gaan in kronologiese volgorde wees. So dit was op die 4de van die 9de geneem.
daar was natuurlijk nou begin van die jaar gewees, nadat het skoongemaak was. Daar is fabas, soos het lyk vir jaar, op die 13de van die 7de 2016, voor daai baie reën wat ons gekry het. Ek is nogal impressed. Fabas kan goed droogte vat aan die begin. Daar is ons nog wat ons op 500 rye spasiering geplant het, sodat hy 'n bietjie meer vrugset kan kry, dat die blomme nie so toe is, dat het beter bestuiving kan kry. Ons gaan nou praat oor tef op braaklande en kuilvoerlande. As ek praat van tef, dan praat ek van skoonsaai. Dit wil sê, jy kan 'n breëblaarmiddel gaan spuit daarin, soos 2,4-D. Daar is die datum, wat ons, dis natuurlik nou op lande wat met 'n planten uitgehaal is. Dit is juist in die tyd toe Greg en Tom daar op die land was, toe hulle my vader daar in 'n hoek vasgedruk, toe hulle weet, maar hoekom krap ek die land? Maar in elk geval, ons doen dit nou nog so daar vletjie na losering, en toe het ons die land gesleep, want Tef wil ferm saadbed hê. Tef gaan uitstrooi teen 5 kg per hektaar, en daar kom hy op, genoeg volgens my. Daarso is die 22ste 10, nee, is 7 dae later, lyk hy al so, 22:10, selfde dag as die kamera so 'n bietjie opgetel is, lyk dit so, jy kan sien daar's party plekke nog kalerige kolle, en kaalstreepies, maar wag maar net, dit raak toe. Daar raak het oestyd, dis die 7de November, jy kan sien daar agter die stroper se dak oor, daar is 'n braakland wat tef gesaai is. Hier staan linde bo en Bloukop, dis 'n 1611, julle kan sien, hierdie is 'n stukkie nuwe land, bo in 'n hoekie van 'n plaas, skuins, daar wou nog net niks groei nie, daai tef het daar gestaan 2 voet hoog, en die koring staan ongelooflik mooi daarso. Nou, daar sien julle dieselfde land van ver af, op die 20ste van die 11de, daarso die 2de Desember, ek weer my oë uitvee toe, dis toe droog, nee, toe maak die tef klaar. Toe lyk het my, ons moet nou oes. Toe bel ek die ou vriend van my daar bo by Standerton, wat ek die saad by gekoop het, en ek neem vir my volgende videootjie, en ek sê vir hom, jong, dit lyk nou so by my, wat moet ek nou maak? Ek vat hier aan van die saadjies, maar hier is nou nog groenkolle, sien julle hier? Daar bo was nou groenkolle, sien, hier so slaan nog so 'n bietjie groen deur, daar staan nog groen deur, maar as jy die saadjies aftrek, dan daar val die ryp saadjies, en ek sê vir hom, jong, maar hoe moet ons nou maak? Hy sê, nee, ons moet nou hier goed oes. Maar toe sê ek gaan dit nou plat sny. Toe wil die ou platsnyer sê die goed sny nie. Toe gaat haal ek maar weer die McDon, maar hy wil hom ook nie sny nie, want daai vingers kam net daardeur. Toe vat ons 'n stukkie dik draad, en dan sit dit al op daai holplekkie, op die vingers. Maak dit met bindraad vas, dan man toe sny daai tef so lekker, en hy gooi hom in rye, en 'n kort rukkie dan 7 dae daarna toe oes ons hom. Maar ek moet vir julle sê, die tyd van die dag, daar is so 'n sekere tydjie van die dag, dan oes hy pragtig skoon. En jy oes nog so, en dan begin dit weer gemors ingooi in die tank en so. Maar in elk geval, ons het al die saad teruggeoes wat ek moes koop het by die ou. En ek moet natuurlik moes toe dan die goed chop en oopgooi, nee, want ek is nou mos nou aan die verkeerd maak. Ek wil dan nou cover hê. En nou oes ek die goed. Nou wil die stroper dit nie chop nie, want is dit taai. Dit is net so 'n ronde rytjie waar uitkom. Toe sê ek, nou moet ons dit nou maar los in 'n ry, dat ons dit maar kan wegbaal, want die dis gaan nie hier deur, of die skuifplanter gaan nie hier deur plant nie. Toe baal ons dit maar. Nou, toe ons weer sien, toe is die land weer groen. Toe groei hy weer. En daar kan julle sien, 'n maand en 'n half later, toe lyk dit so. 30 Januarie, toe staan die goed alweer 450 mm hoog aan die. Toe is daar nêrens meer, dit was nou droog gewees toe. Die sering nog nie meer kos nie, en ek raak 1200 lammers wat met plek soek, en toe sê ek maar sit hulle maar daarin. En toe is ons op vakansie, en ek weer sien, toe is die land 'n bietjie kaal raak. Toe skrik ek, want die land moet cover hê.
onthou, dis hoekom dit gedoen is. Maar onthou, in die eerste plek het ek dit gedoen vir wortels. Ek wil hierdie massas wortels in die grond hê, né? Ek wil 'n stopperland hê om te saai. Dan gaan in die eerste plek oor wortels, dan moet lewendige wortels wees om die mikrobes grond te gee. In elk geval, die skape maak dit amper 'n moeilikheid en ons los daai goed weer, né? En hy lyk so vaal, en dan val daar 'n paar druppels reën, dan raak dit groen en potblou. En die reël was tussen die 1ste en die 15de Januarie het ek besluit, moet alles dood. Want jy kan toch nie alles op een dag doodspuit en die wind waai op. Dus daar plant ons op die 23ste van die 4de maand April. Daar kan jy sien, dis alweer. Hy was alweer so hoog, toe ons hom doodgespuit het. En het lieflik geplant en daai cover is nou nog daar. Nou, soveel oor die tef. Daar is dieselfde land waar die tef gestaan het, daar staan 0127 op daai land. Pragtig. Hy maak hier niks. Daai tef het ek geen kunsmis gegee nie. Ek het niks meer stikstof hier gegee nie. Hier is 27N gegee wat ek maar op al die eerste draaglande gee. En hy's pragtig. Hy wou eintlik party plekke wil hy kooie gemaak het daar waar die op die klippies rondkoppe. Nou kom ons praat oor dekgewasse. In die eerste plek, toe ons begin praat oor dekgewasse, toe besluit ek gaan eers 'n bietjie navorsing doen en ek gaan toe en ek kry hier onder by Managing Cover Crops Profitability Third Edition. En ek gaan kry al die goed wat ek gelees kry daar op die internet. Ek sien nee, maar hitte en droogte. Hitte en droogte is, kyk hierso wat bruin gemerk is, after wheat, droogte en goedkoop goed is groen gemerk. En ek skryf die goed daar op en ek begin soek saad, want dit mag nie geld kos nie, julle weet mos nou. En ek begin rondbel en gaan kuier, laas jaar die tyd, Augustus maand, daar op Standerton gaan kuier ek vir 'n ou. En ek kry dit reg, ek koop by hom vir R6.75 'n klomp tef. Maar die tef is toe nie lekker skoon nie, en ons kry 'n ou wat vir ons 75 sent vra om dit skoon te maak, dit kos my tef my soveel. CAWC soek ek my toe dood, voor, en die mense wil my verskriklik baie geld hê. Toe kry ek op die ou end by Vryburg, Bokant Vryburg, as 'n plekkie. Ouens verkoop het vir kos, hy het ook 'n klomp ingevoer van Mosambiek af, wat ek toe by hom koop vir R11. Mangbeans het ek gekry by 'n plek, maar hy gee baie stikstof, sien ek toe. Sweet clover kan niemand my toe sê waar, hulle kan nie eens my sê wat dit is nie, want ek het nou nie geweet ek moet van praat van my Leeutis Alba nie, ek het net gesê sweet clover. En ja, toe was die volgende moeilikheid nou saaidigtheid. Almal wil hierdie fenominale groot hoeveelhede goed saai wat ons gaan bankrot maak. Toe begin ek somme maak en ek gaan sien, kyk na die 1000 korrelmassas en al die goeters en so, en ek werk toe uit man al die somme en ek sien toe dat byvoorbeeld tef, nee. As jy 5 kg tef saai, dan saai jy 23.000 saadjies op 'n vierkante meter. Nou die ouens sê jy met 15 kg saai. Ek sê vir wat? As jy goed net 70% opkom, dan gaan nog altyd 20.000 saadjies van die 23.000 saadjies opkom. Toe besluit ek 5 kg is genoeg. Die CAWC het ek op die ou end so uitgewerk dat na al my sommetjies dat as ek nou gaan 10 kg saai, dan gaan daar, dink ek kan dit nou nie vinnig sien hier nie, ek dink daar gaan 4.7 sade gaan daar val op 'n vierkante meter. Toe besluit ek man, al kom maar net een op 'n vierkante meter, is dit mos perfek, want dit is mos 'n rankgewas. So ek gaan dit net 10 saai. En so het ek al die goed uitgewerk. Ek het op die ouens so 'n bietjie barkant bygesit en die ouens sê dit kos ook hierdie astronomiese bedrag van R60 per kilogram. Toe besluit 250 gram is genoeg, want dit is 15 sade per vierkante meter en al kom daar ook nog net die helfte op. Daar 7 van daai goed staan op 'n vierkante meter, is mos awesome. Ja, dit was toe die eerste resep.
Dan sien die teef kos my toe net R37, 75 sent, die barkant R15, die mangbeans dit. Ek kon net 'n klompie kry, ek kon net so vir 200, 300 hektaar kry van die en daai. So die res het toe CAWC's en tef net gekry later en op die ou end toe dit nou baie droog raak, het ek sommer die tefsaaiery gelos. Ag die CAWC's en net met die tef aangegaan. Nou dit is hoe CAWC's lyk, dit was die mos mix wat daar uit Mozambique uitkom. Dis die mangbeans, dis hoe hy lyk. Mooi dingetjie, hy's 'n bietjie kleiner, so jy kan minder saai van hom. Dis die tef, die tef moes ons nou gaan uitstrooi, want ons kan dit nie, anders kom dit te diep. So dis in 'n klein strooiertjie gesaai, jy moet al so 'n klein plaatjie daar in jou strooiertjie sit. Dan sit 'n klein gaatjie en daai dingetjie skuif nog toe, daar's net so 'n klein gaatjie. En hy verstop maklik. Dis nogal 'n saak om hom te tune dat hy 5 kg saai en jy moet hom op die stoorvloer gaan saai dat hy kyk hoe wyd hy saai. Ons het 9 meter gery en op die ou en perfekte stande gekry. Natuurlik moes die CAWC's en die mangbeans en die barkant het ons met die dis gaan plant. Ek ry hierso met die bakkies die oggend voor ek stroop. Ek het uit die stroper uit ook foto's van ons stroop op die een kant en ons het die vorige dag daai land geoes. Jy kan sien dis baie mooi fyn gechop. Hierdie klaarstroper, so hy loop lekker daardeur. En dit was nat, die grond was nat ook toe. Ja, daar is die datum weer, die 2 November. Ons moet nou eintlik teruggaan. Daai datum, daar is die 20ste Oktober, né? En 17 dae later, daar kom die CAWC's en die mangbeentjies op. En daar is my man wat toe aan slim geraak het met die tef, want hy kom toe agter van die sakkies was nie so skoon wat die manne die saad ingesit het nie. Dan val daar 'n vraaientjie of 'n dingetjie daarin en dan saai die strooiertjie nie reg het, het hy daar 'n sif ergens gekry in die skaapkamertjie en dan gooi hy die tef gou deur die sif, dat daar nie met moeilikheid kom nie. Daar kan julle sien op die 13de November, baie opgewonde. Daar kom die tef op. Nou moet julle weet, die tef is nou net uitgestrooi, na die stroopers geloop het, né? Bo op die grond. Toe kom die ou dis, toe kom die skuifplanter daar verby en hy plan die ander goed en toe het ek my met 'n trekker gestuur met tyrewiele om die goed te gaan vasrol. So ek baie opgewonde tot die goed so uiteindelik opkom. Daar op die 15de Desember lyk dit nou maar naar, dit is maak julle maar reg, dis hoe dit lyk. Daar staan CAWC's daar bo rond. Daar kom meer gars op as tef. Die tef staan nie tussenin, maar as hoe fyn as jy hulle vat, dan kom hulle sommer uit. Maar moenie moed verloor nie. Daar is 'n close-up shot, daar kan julle nou mooi sien, daar is 'n teffie en daar is 'n teffie en so. En as jy hulle vat, dan kom hulle sommer uit. Daar so staan ons nou die 15de Januarie, nou lyk dit beter. Kyk, tyd het omgegaan, hier staan die tef, wyf hulle al. Hier staan die CAWC's, die mangbeens, klipperige grond, sien julle? Ek is self verbaas. Daar so op 'n kampie of vletjie is 'n noordelike hang, reg in die son. Daar op Potbergse fondamente waar mense eintlik met lande maak nie. Op daai klipbanke, daar staan hy so. Dit was vrek warm en droog. Julle kan sien tot daai CAWC's lyk al verlep daar 1 Februarie daar, so maar hy groei daar. En selfe kamp weer. Ek moet vir julle sê nou, toe dit so droog was, toe ek van vakansie afgekom het, toe was my plaas se werf was bruin, vletjies se werf was bruin. Toe ek heel eers gaan kyk op daai kamp, op daai kol, van ver af, of die son, of ek op die nabankplekke gesien wat daar aangaan, en daai kamp is groen, hy wys nie die droogte nie, so iets magics gebeur. Daar is ons op Soutkloof, op 1 Februarie, jy kan sien die stroop, die oesreste daar onderin, daar staan die cover, die CAWC's, daar staan die tef, en sien die blande langs aan se lande is kaal,
Die besigheid werk eintlik op mense sene wees, want die hele plaas is grasgroen en dit moet eintlik doodgespuit wees. Maar ja. Eintlik is dit 'n wonderwerk, want as jy nou gaan kyk na die BLWK se nuusbrief, se artikel oor cover crops, het hulle gesê daarso, as dit, ek kan nou nie reg onthou of dit 1 keer of 10 jaar is of 2 keer of 10 jaar is, as jy dit reg kry, suksesvol, dan moet jy jou as suksesvol ag. So ons deur die genade van bo, die eerste keer toe ons dit probeer het, toe gebeur het en ons kry dit reg. Nou ja, die 5de Februarie, dis in daai geleefie wat ek gesê het, die goed moet doodgespuit word. Hierdie is 'n land wat canola land, wat kalpies en tef opgehaat het, en verder 'n bietjie mosterd, en so aan naspuit ons dit dood. Jy kan sien die ander, ja, daar so reën het, en hierdie is so 'n paar dae na die reën, staan ons bo by Soutkloof, kan jy sien, daar gaan die lynrade van die plaas. Dis smaraggroen. Daai kampie is nie so groen nie, daar het nie soveel gars gestaan, ek wou nie tef saai daar en die kalpies en die goed het toe mooi opgekom. Maar retrospek moes ek dit gesaai het, maar nou weet ek. Daai is die 8de Februarie, en dit is weer die hele plaas is na daai klompie reën, kan jy weer sien hoe wyf daai goed in die wind, en ek is baie opgewonde. Ek stuur dadelik vir Johan so 'n videoetjie. Dis op 'n ander plek, op ander lande, bietjie van nader geneem. Nou lyk dit soos die prairies, maar ons moet nog saai hierso. En ja, maar die besluit was 2 maande voor ons moet oes. Dis wat al die boeke sê, 60 dae voor die plant. Weet ons moes almal, jy moes geleer by pa, ek het daar gaan leer in daai wêreld waar ek boer by die buurman. 60 dae vanaf moet die land skoon wees waar jy wil koring plant. Daar mag niks wees hier. So ons het so gemaak. Ons het gesorg dat die land skoon is. Daar kan jy sien, ek het hierdie land spesifiek 'n bietjie gelos, want sy cover was nie mooi nie, hy was stadig, dit was droog daarso. Weet jy hoekom nie, want hierdie land was so verskriklik mooi. Toe los ek hierdie land, daai lande kan julle sien is almal doodgespuit. Jy kan sien al die massas materiaal daarso. En ons is toe daai dag, spuit ons toe daar, op die 12de van die 2de, ons is in die klaarmaak. Daar kan jy sien hoe dit gelyk het, daar staan die gras op die plaas smaraggroen daarbo, langsaan is dit doodgespuit als, ons op die 12de van die 2de, 3 dae dan moet dit dood wees. Hierso kan julle sien hoe lyk die grond, ons is nou by die 29ste Maart. Ek gaan daar en ek sien maar hierdie 6 duim laag goed wat hier was, het nou verdwyn. Daar's nou baie min oor, jy kan sien hoe sag is die grond, ek raak net daaraan, en die grond se kleur is 'n pragtige donkerbruin, dis is net fyn worteltjies oral waar jy krap, man, dit lyk perfek, dit lyk soos ek graag oral wil hê. Daar's 'n voorbeeld van 'n plekkie waar die man wat gestrooi het, vergeet het seker om, ek weet nie wat daar gebeur het, maar daai strokie, daai 9 meter is nie tef gesaai nie. Jy sien die 29ste Maart, ons het die Maart maand daai vreeslike stormwinde gekry wat die goed so weggewaai het. Sien hierdie cover niks weggewaai nie, waar die tef staan nie. Maar daar is dit kaal, baie interessant geweest vir my. Dit is hoe die cover gelyk het daai land nadat dit doodgespuit is. Ekskuus, wat het ek nou gemaak? Dit is hoe mooi die grond bedek was. Ek weet nou nie hoekom die videoetjie nie speel nie, maar jy kan sien dis skoon nabankland. En jy kan omtrent nie sien hier's 'n klip nie. En dit nadat daar 'n klomp skape verlang geloop het, hoor. Want onthou nou daai klomp gars het natuurlik mos nou are gemaak. En die boontjies het pitte gemaak. En goed het ek maar die skape daai pitte en goed gaan opeet. Want onthou die wortels is mos die hele grondprofiel vol. Hoor, daar gaan hy nou. En dit is ons eintlik waar agter ek was, maar ek wil nie die land kaal hê bo op nie. So ek was baie tevrede met dit. Daar gaan ons op die 12de April en ons plant met die skuifplanter in daai goed in. Ek het maar 'n bietjie vroeër begin want ek weet ek wil nie ons voel ook maar ons boere en ek wil nie
gemoedsbedingings hê oor my graanvrot lyk dit op saai kom maar 'n bietjie vroeër daar. Daar is sommer 'n bietjie breek oor hoe die gars nou lyk. Die foto wil ek sê vir die twyfelaars nog. Hierdie is 'n lyndraad. Hierso is 'n klomp jare gars, hier's 'n klomp jare gars, dieselfde tandplantersplan daarso. Hier was tot die 14de Februarie was hier 'n massa cover. En daai lande was skoon gespuit die hele jaar. Nou waar dink julle is daar die meeste biomassa? En waar die graan die meeste opgekom? Ek kan dit self eintlik nie glo nie. Maar as jy kyk na wat ek het gesien by die field days nou het Elisa se kaart gewees, daarso is die vog wat hulle gemeet het by Riversdal op die Stoppeland en daar sy by die Tef is maar dieselfde. So jy kry hierdie massas lewendige wortels by. Al hierdie son wat geskyn op die plante en die wortels wat al daai goed uitgeskei het, my baks het nou kos. Daar gaan nou iets gebeur. Nou ja, planne vir 2016. Ek dink mense moet definitief vroeg saai om risiko te beperk. Maar die grootste risiko wat ons het, as jy oor tyd gaan kyk, is dat jou cover crops nie gaan opkom nie. As jy die R100 of R50 tot R150 wat jy wil gaan uitstrooi, gaan dalk nie opkom nie. Nou hoe vroeër jy dit doen, hoe makliker gaan het opkom. Ek wil dit gaan uitstrooi laat Augustus in gars. Dit is nou na my laaste swamspuit. Ek gaan dit vroeg in September doen in die koring. Ek gaan net fyn sade gebruik wat bo op die grond kan opkom. Ek gaan die goed soek met die grootste 1000 korrel, met die laagste 1000 korrel massa, want dan kry ek die meeste saadjies vir my geld. Die resep vir 2016 het ek besluit gaan 1,5 tot 2 kg te wees. Daai is nou waarvoor jy dit kan koop. Ek gaan daai Japanese millet gebruik. Dis waarvoor jy dit kan koop. R50 gaan my grasmengsel koop. My grasmengsel gaan ek saai waar ek enigstens aan bang wees vir, weet jy nie maar op 'n brakland of 'n jongerige land waar ek kan 2,4D gaan spuit by. Sodat dit nie 'n probleem raak nie. Ander lande gaan ek daai wieke in soetklawer bysit. Gaan dit jou R150 kos. Dat let wel, die soetklawer en die wieke is almal met 'n bietjie penworteltjie, so as dit droog raak, dan gaan hy kan aanhou groei. Dis hoe ek dit gaan doen. Ek gaan 'n hoogloopspuit vat met 'n 30 meter boom met 3 van hierdie goedjies op. Ek het rondgebel in die Natal en in die noorde doen die ouens dit baie. Dit al met 'n ou gepraat al vir 5 jaar doen. Sy spuit kom ook niks oor daarvan nie. Jy hou dit net so toe. As ons praat oor die Lourensland monokulture, het ons gegaan die land doodgespuit met gramazone en net gaan krophaargras implant. Daar gaan die streepie krophaargras, daar gaan die streepie krophaargras, soos julle sien. Dis die 28ste van die 7de. Mense, ek sluit af. Ek wil voorstel dat u die artikel oor cover crops in die ou Bewaringslandbou Wes-Kaap nuusbriewe uitdruk. As jy begin twyfel, gaan lees weer daar. Dis kopbesluite en dis nie voel nie. Jack het kort voor sy dood gesê, hy dink ons gaan op verskriklik baie dinge leer en sien ten opsigte van bewaringslandbou. Sommer in my woorde, you ain't seen nothing yet. Laastens wil ek dankie sê dat ek 'n bydrae kon maak hier en dankie sê vir die BLWK, vir Johan, vir MG en die hele bestuur baie dankie. 'n Leier is iemand wat aksie neem, visie het, mense bemagtig, mense saamsnoer en mense met die beste resultate vorentoe neem. En julle doen dit. Baie dankie. Dan wil ek ook net vir julle op die plaas uitdaag. Ons moet julle uitdaag. Ek daag julle uit. Dus op die plaas is jy die leierboer. Jy is die man wat aksie neem. Jy is die man wat 'n visie het vir die grondorganiese materiaal. Jy is die man wat die baks moet bemagtig. Jy is die man wat al die bydraers moet saamsnoer. En jy is die man wat al die bydraers en die prosesse met die beste resultate moet vorentoe neem. Ek daag julle uit. Dankie. Thank you, Johan, and it's a pleasure to be here, and I'll thank you in the beginning in case I forget to thank you at the end. Can you all understand me? Okay. So a bit like Danie, as I get more excited, I probably speak more quickly and more loudly. But I'd say at the outset, like Danie, like Lourens before him,
if we all have a passion for what we do, we tend to work better, have greater success. And what we do in science is not unlike what Danie just explained on his farm, and it's farmers like Danie that inspire us to work harder and work better. So it's a pleasure to be here. I'm going to talk about a program that's probably been a 30-year program, and it's involved developing legumes such that our farmers could farm with lower risk. I'll mention free nitrogen farming, which was a term we coined to explain to farmers that they could get nitrogen freely from the air by growing legumes rather than buying fertilisers. We'll be talking about Rhizobia, which is the bacteria that fixes nitrogen with legumes. I'm going to introduce briefly a concept of summer sowing, but Brad's going to spend quite some time talking about that, and then I'll finish off, if I don't run out of time, about the legumes of the future. So here we go. Oh yes, so we start with the two most important biological processes on the planet. That's photosynthesis, where the leaves take in carbon dioxide powered by the sun and produce sugars. That's the most important biological process on the planet. And the second one is nitrogen fixation, because without this process, the planet would never have ever had enough nitrogen to grow crops in the early days. Nitrogen fixation is the process whereby nitrogen gas, which is inert, is taken up by the nodule, which is formed by the plant, and inside the nodule, the bacteria breaks the triple bond that holds nitrogen gas together and turns it into proteins, and the proteins then, of course, go up to other parts of the plant. And that's, so Professor Lal in the first video talked about the bioengine. Well, this is the fuel of the bioengine in my view, nitrogen fixation. So they're the two processes that allow us to grow legumes and other crops. Nitrogen, of course, is essential for plant growth. Without it, we don't get very far. And this is some of the work that Johan mentioned on Christmas Island, where we're introducing agriculture on old mine sites where the soil was removed for phosphate mining, rock phosphate. And what's left behind is soil that contains very little carbon, very little nitrogen. So this is maize and millet without nitrogen, and this is the response to about 60 units of nitrogen. It's the most infertile soils I've ever encountered, but it's great for us to do our science. And so nitrogen is critical, it's often limiting, and in our farming systems it's very expensive. So if we can encourage a lower usage of fertiliser nitrogen, that's okay. Now leave it there, I might fall off. As Professor Lal said, there's a direct cost in using nitrogen, but there's an indirect cost in the carbon that it takes to form the nitrogen in the Haber-Bosch process. So I guess our life is about developing ways farmers can reduce their reliance on fertiliser nitrogen. And that has been by the development of well-adapted legumes and their rhizobia. And because we're in Western Australia, it looks a lot like Gideon's farm up in the north of the Swartland, infertile soils, and there's not many legumes you can pull off the shelf and grow there, so we had to develop our own, basically. And these are just some pictures of legumes which you already know about. That's crimson clover, and these are the nodules on Bisalrula. But the key to it all, none of this works without the bacteria in the nodules, and that's an electron micrograph of a rhizobium cell, and that's what most of my group work on, the rhizobia. And if you culture rhizobia in the laboratory, the colonies can grow and look like this, and this is the organism that's pushing up the nitrogen in the medics on your research plots, Johan, and on
the great medic pastures that we saw yesterday. It's this strain, in fact, that we developed to enable the polymorphomedics to grow on acid soils. So, about 25 years ago, we started working on new pastures for farming systems. And I'm going to talk about, briefly, I'll introduce our West Australian farming systems. I'm going to tell you why legumes are falling out of our rotations, why some legumes are becoming harder and harder to grow. And those reasons are based around soil acidification. It's hard for us to lime our soils. The increased use of herbicides, the intensification of cropping systems, the poor returns on the animal industries over the last couple of decades, and that's all based around economics. I'll talk to you about the new pasture types that we felt we needed to develop to overcome this. We had to develop some new inoculation systems to develop the systems that Brad will talk to you about. And I'm going to spend a little bit of time just emphasising the emerging facts on how the residues of the selective herbicides we're using are one of the greatest dangers to sustainable nitrogen fixation from legumes. So that's what I hope to tell you in the next half an hour. Where's Johan? He's gone. Someone needs to let me know when I've got 10 minutes to go, please. So that's Western Australia. Here's Australia, here's Western Australia. The bit we farm is, or the wheat belt, if you drove it, it's about 1,300 kilometres from the top of the wheat belt to the bottom. And in here is where we do most of our legume development. The rainfall there varies from 200 to 600, or 600 millimetres here, about 400 over here. Hot, dry summers, coarse soils. In here there's about 13 million hectares of arable land. In any given year about 40% is in pasture and 60% is in crop. Don't know why that reversed itself, but it's 60% crop, 40% pasture. The pasture composition varies from 0% legume to about 90% legume, and I'll show you some pictures of that. The grain yields vary from 1 to 3 tonnes per hectare. 1 would be a lupin crop, 3 might be a better wheat crop, canola might be in between. We export about, or we harvest from here about 12 to 18 million tonnes of grain every year, and we export about 70% of it, and we run about 20 million sheep in there. So that's a rough sketch of Western Australia, but a lot of it looks like the area we drove around in the last few days. Actually, I wished it looked like that. I wished we had the mountains, but it's a bit flat and there's no mountains and the soils look the same. So you're very lucky here to farm in those magnificent panoramic landscapes. It's the best in the world that I've ever seen. It's just like Brad said, it's like a fairyland. That's what it feels like. But Western Australia is not. It's flat and hot and dusty. We have some farming systems. We have this ley farming system that you've probably heard about, where our farmers do rotate a crop with a legume pasture if they're lucky, but often the pasture doesn't have legumes in it, and it might be wheat pasture, barley pasture, something like that. We have a group of farmers in the north that just have a wheat lupin rotation, and then we have a group of farmers, maybe 20%, that just crop and don't have any pastures, and they don't really have many legumes. And I'm going to talk about why they don't. If you listen hard, you'll understand why they don't. Okay, we did recognise 40 years ago that we needed crop legumes, cash crops, and we domesticated the lupin. A guy called John Gladstones, who lectured to me at university, bred the lupin. Well, he domesticated the narrow-leaf lupin in about 1980. This blue line is lupin sowings. We started to get them into cropping systems. By mid-1990s, we had 1.6 million hectares per year of lupins, and then they crashed. They've been taken over now by canola. And canola's going up here, lupins are hanging around here, which was a shame. You know, we found a legume, we domesticated, we made it non-shattering, we took the alkaloids out, we learned how to harvest it, and we did all that good stuff.
and then we find we can't use it as much as we want to. Why not? Mainly because we can't control the weeds. So we've come to a point 30 years on where we've used so many different herbicides, the weeds now have multiple herbicide resistance. So that's a primary reason we can't grow lupins anymore. So there's one warning note to you. And we are 95% minimum tillage, by the way, have been for 25 years. The other problems with lupin is, in the marketplace, it's a feed, not a food, so you get a discounted price. You can't charge the $500, $600 a tonne that you get for foods. Farmers will pay $200 or $300 for feed. And the other problem is the cereal yield you get, the boustene yield you get following lupins and legumes, it's not that highly valued by our farmers anymore. So that's an extension communication problem. It's not well quantified anymore, the boost you get in rotational systems. So the textbooks had some numbers many years ago, but in our systems it's not well quantified. And as we're finding with canola, the yield boost after canola is very, very akin to the yield boost after legumes. So the reasons for growing legumes have diminished. But the critical one for the lack of lupins is how difficult it is to control weeds in them. So you sit there and you say, well, grow something else. And you guys you're lucky, you can. We can't. We've tried them all. Oh, sorry. Too many buttons. We've tried them all. We tried your faba beans, we call them failure beans, chickpeas, the lentils, the peas, many vicious species. We don't have soils that are good enough for them. You guys do, that we saw in the last few days, so you're lucky. You've got legume options. We don't. And that's why we started working on the pasture legumes. I digress here to wake you up. I have to talk a little bit about some theories that we developed. We spend time on the Cocos and Christmas Islands. That's what they look like from the air. That's my colleague, Ron Yates. He surfs a lot, and there's a very good surf break here. I tried to surf, and I do surf, but that was my last exercise there on Cocos Island. But on Cocos Island, we were asked to try and grow food, like we have been on Christmas Island, and I thought this is easy. 26 degrees, poor soils, rains every day, it's hot, and all the great legume scientists of the world had delivered all those beautiful legumes that would be able to grow here. Beans, cowpeas, pigeon pea, the other beans, soybeans. I just took them all over and thought this will be easy, and guess what? Nothing grew except Lab purpureum, or Dolichos Lab, which got me thinking about soil infertility and legumes, because this was quite a shock. These rows here are Lab, and Ron's looking a bit confused. Why does only Lab grow? And anyway, as we went along, it dawned on me that most of these crop legumes we've developed are no good on coarse textured infertile soils. And in fact, most of them require high fertility. So in the subtropics, in my view, and I think this is substantiated now, I've developed this index of the level of fertility of the soil required by the different legumes. So Phaseolus needs fantastic soils. Soybean, I think, needs pretty good soils. Mung bean also. Cowpea's not too bad in its adaptation to, let's say, coarse textured soils. I'll use the word infertile, and I mean decreasing levels of clay, decreasing levels of pH, decreasing potassium. Cowpeas are not too bad. Lab's fantastic. In the Mediterranean systems, lentils, we can't grow them at all. Faba beans, chickpeas are not too bad. Albus lupins can tolerate a bit of infertility. Peas are probably the best of our normal pulse crops for infertility, and the narrow-leaf lupin is very, very good. So this is my fertility index and how I explain that most of the legumes that people eat require good soils,
but most of the poor farmers in the world have poor soils. So I think we've done a big disservice to farmers that have lousy soils. And of course, along the way, you have to realise that the cereals are fantastically adapted to many soil types. They're broadly adapted. Wheat grows anywhere, barley grows anywhere, as does maize. So the point here is that whilst the textbooks will tell you legumes are great for infertile soils, you open any textbook on agriculture and there'll be a line in there somewhere about legumes in infertile soils. It's not really true, because the legumes we've domesticated generally require fertile soils. There's 19,000 legumes on the planet, and there's plenty that'll grow on infertile soils, but the ones we have domesticated, the ones we eat, like fertile soils. So there's a gap in our breeding programs, in my view. Well, that was just a little bit of a diversion from the pasture legume science that we do. In about 1993, we had the chance to develop a new program that would allow us to look for better adapted legumes, pasture legumes for our soils. These are the sort of innovation technologies that Professor Lau mentioned in the video. The innovation to us was being innovative around what legumes might be available for domestication. So we defined 7 or 8 attributes that we thought were lacking in our legumes, our pasture legumes, and we wanted to correct this. We wanted legumes that were easy to harvest and process. Pasture legumes I'm talking about. Brad will probably explain why, but in our systems, if you can't obtain inexpensive seed, you don't improve your pastures. So we only had available to us plants like some of the medics and subclover, and the seed was too expensive to really use. We wanted legumes that were deep-rooted, longer growing, but also more resilient of occasional drought, and we needed tolerance to acid and infertile soils in both the plant and the bacteria. RNB is root nodule bacteria. So we needed to select Rhizobia that could survive in the soils that the legumes were going to be used upon. We needed high levels of seed production, tolerance to pests and diseases, suitability to grazing systems, and we needed these seeds to be hard such that they could form a dormant seed bank. So we set about developing new pasture legumes, a little bit like Danie said about saying he wanted 4 crops in 3 years. What was he going to do? We sort of took the blinkers off and said we need different sorts of legumes for different soil types and different farming systems. So that was our sort of Bible in 1993. And the farming systems that we were targeting were not only the year in, year out systems, cereal pasture, but our farmers were increasingly moving to longer gaps between the pasture phase, so 2 crops, then a pasture, and 3 crops, then a pasture. So we had to develop pasture legumes that could be sown here, go through 3 crops and be sprayed out, and regenerate, self-regenerate. So this is a key word to understand in our thinking. We only want to sow the legumes and the rhizobia once every 20 years, but they have to grow when we want them. And we call this legumes on demand. Okay, so we're asking a lot. We're asking a lot, but our farmers are stingy bastards and they won't buy seed every year they want a legume. Well, certainly not the ones in Western Australia where things are tough. Okay, so that concept of getting the plant to set seed, the seed will sit in the soil and regenerate when we need it, is what Brad's going to talk to you in some detail about. Now, of course, in this system, there's a wide use of herbicides to control the weeds in the cash crops, because we've got to get them clean, as you guys do. Hello, Peter. I can see you there. Right, so, now, I'm not sure why I put this picture in, but it's important for you guys to know that in Australia, everything we farm
come from somewhere else. None of our native plants are any good for eating or farming. So we had to introduce everything. We have an interesting set of legumes, but they're either not tolerant of grazing or they're toxic to animals. So there is no single plant in Australia that's been developed for agriculture except maybe the macadamia nut. So we rely on what's coming in. What we developed for the first 200 years after Europeans got there were annual systems that came by accident, annual legumes that came really by accident in these ships. So the question we put to ourselves, we're farming plants that got here by accident. Surely there's something out there that if we go and look hard at, we might be able to introduce to do better. So that was the sort of the philosophy. We have this exploration of the world's botanical gardens philosophy. Let's go and find out what's good. So someone had to do that, and this is my story, Danie. You had your story, so this is mine. We started collecting legumes and rhizobia from the Mediterranean regions of the world that have acid soils, right? So this is Morocco, this is Syria, these are the Greek islands, this is Sardinia, that's Syria and Iraq. And through that process, we managed to bring back a whole heap of different hard-seeded annual legumes that had those 8 characteristics that I mentioned. Here's just some pictures of them. And this is mainly Brad's work. I'm not sure that he'll tell you how good his program was, so I'm going to tell you because he'll be too reserved to tell you that this was all his work. But Brad was in charge of domesticating and breeding lots of these new plants. And now about 65% of pastures sown in Western Australia come from this program, and mainly the Serredellas, some of the clovers. This is yellow Serredella, but Brad will talk to you about pink Serredella. This is gland clover, I think that Peter had a paddock of a few years ago. And these are some of the aerial seeding clovers. This is bladder clover. And the aerial seeding was important to us because it allowed us to harvest them with our cereal headers. Because up until this point, all of our legumes were harvested with suction harvesters, which actually destroy the soil surface to get the seed up, and the soil blows away like the pictures we saw from Danie. And we didn't think we'd ever be able to be allowed to keep harvesting plants like that, ruining soils. So one of our philosophies, as I said, was these aerial seeding plants that hold onto their seed that we can harvest and spread around. And we did that. And of course, as I said, as a rhizobiologist, I have to emphasise the importance of the Rhizobium program, and here's just an example of introduction of some of the clovers into some of our field sites where you get the inoculant right or you get the inoculant wrong. You need specific inoculants for some of these legumes, and if you get it wrong, this is chickpeas at Kununurra, but if you get it wrong, you don't get nitrogen fixation and you don't get the benefits of the legume, obviously. And it's particularly important in our systems because our soils are quite hostile to many of the microbes, and we have to select really well adapted strains that can survive in these soils through all those wheat crops. So they have to survive as saprophytes and be there to nodulate the legume when we want it to grow. So not only legumes on demand, but Rhizobium on demand. We had the occasional failure with lupins, but that's a thing of the past now. But when it does not nodulate, it looks yellow like that. So the nitrogen factory doesn't function without the right rhizobia. Same within peas. This is Ron Yates again. We have the same issue with pea rhizobia. This is no nitrogen, no rhizobia in peas. This is peas with a good inoculant strain on a difficult soil. Now, we also, because we wanted to start experimenting with sowing our legumes in summer when the soil's 70 degrees temperature, we wanted to develop some inoculant carriers, some ways to protect the rhizobia in those hot soils. So we spent quite a bit of time developing this dry clay granule that we can impregnate with rhizobia
And if we use those granules as the inoculant, we can put them into dry soils. And this is quite an important technological innovation that goes along with Brad's talk about summer sowing. So you will have seen inoculants as peat that you put on seeds. Sometimes you coat them with lime so they don't stick together. And some peat can be prilled into granules like this that are moist, but the important one for us are these dry clay granules based on bentonite, and they can keep Rhizobium alive for 12 months in dry soils. And through those technological innovations, through the development of the hard-seeded annual legumes and the better inoculants and the better ways to sow the inoculants, we've got systems now that can serve that purpose that we originally strove for in 1993. We've got legumes that are cheap to produce, cheap to sow, resilient, well adapted to our poor soils. So here is Bizarula coming out of a canola stubble, and this is coming out of 3 crops in a row. So before this there was probably wheat or barley, I'm not sure. Wheat, barley, canola. Bizarula emerging from its hard seed bank. So we've got those legumes in place now, and if we've got them on the right soil type, they look like this. But we find with the pasture legumes, they're well adapted to certain niches. So we'd have the medics on the neutral pH fine textured soils, bladder clover on slightly more acid versions of that, Bizarula on acid sandy versions of that, and then the Serredella on the sandy soil. So it's the right legume in the right place in the right farming system. So here's Bizarula, which is one of my pets. I really like it, so I'll show lots of pictures. Now I just wanted to come back in and give you a couple of minutes on the herbicide issue here. But before I do that, I'm going to show you something. This year in Western Australia, we had good early rains. The rains began in April, and 5 weeks after that, in early May, this was the regenerating Bizarula at a place called Ardath, which is in one of those 250 millimetre rainfall zones. So this is the amount of pasture on the ground in May in a Mediterranean system when we got a good shower of rain in April and the plant was able to get through the following dry spells and proliferate. Now, this is unbelievably important for these farmers who can now get all their crop nitrogen needs next year from this pasture. So we're having farmers who were putting no nitrogen on their crops after a legume like this. Okay? Now that legume only works if we've treated the soil properly. I'm going to give you a quick example of the hazards ahead of us with the herbicide use. So Secura, it's one that you guys are using. We tend to forget about plant back. So if you're using Secura in a cereal, there's a 9-month plant back period for these legumes, 9-month plant back, or 250 millimetres of rain. So if you're farming where we were yesterday, you've got a whole year before you can plant back after Secura, plant back your legumes. And even for some of the more, or for lucerne and durum wheat sensitive, it's a 21-month plant back, or 550 millimetres of rain. And this is the fine print on the labels of some of these herbicides. You've got to be very careful. And if you're not careful, this is what happens. This is an experiment that Brad and his team did. This is done in punnets of soil with 7 different pasture legumes, okay, using very, very small applications of trisulfuron, okay? Trisulfuron at 1/10 of the label rate, 100th of the label rate, 1,000th, 10,000th, 100,000ths of the label rate. So that's not much. I mean, the label rate's 30 grams per hectare, I think. So 100,000ths of that isn't much trisulfuron, is it? So without any herbicide present on those 7 legumes, you get, this is the growth you get after 18 days. But with a slight residual, look at Bizarula down here.
my baby, my lovely plant, that's it without any residual or any trisulfuron. This is it with just a sniff, okay? And when there's more than a sniff, it's gone completely. Even Angel, which is the one that's tolerant of the SUs, still is affected by some residuals. But many of the legumes, this is subclover, you need very little residual to affect growth. Now this is growth expressed in a really decent pot, watered and quite happy. If you dig the plants up and look at the roots, this is what's gone wrong. Here's your control, okay? 100,000ths of the recommended rate of trisulfuron has knocked off the roots, the root hairs, it's failed to nodulate, and that's giving you this. So that's this row here, okay? It looks sort of okay above ground. Below ground, it's looking like this. It's going to have trouble. And then with the higher residual rates, you get complete root pruning, no root hairs, no nodules. So these low levels of residuals are a real worry for anyone who wants to grow legumes. We ran a bigger experiment a couple of years ago with the clover, with these herbicides, okay? You can see these herbicides. Here's the control, 3 reps, 1, 2, 3. Here's the control, okay? So these were applied at label rates in the cereal crop. We then took the next May, so the following season, after the plant back, we took cores out and watered them up in the glass house and looked at how they grew and look at the retarding of growth from the residuals of herbicides applied at label rates in the right way, in the right crop, at the right time. Even if you follow the label rates, we have got these impacts on clover nodulation and growth. And this is one of the main reasons legumes are disappearing out of our rotations, because we haven't taken enough notice of the long-term effects of these herbicides. So this is a big, big lesson for us. And our farmers now, we say, if you're going to grow legumes, avoid SUs and be careful about what else you put on. And I've just reiterated that picture there in your minds. So herbicides are a major threat to the success of legumes. So some herbicides, not all, but just bear that in mind. Now, Brad's going to talk about other ways of sowing these legumes that fit neatly into our labour windows. And the point to take from Brad's presentation will be how much valuable it is to have your legumes growing at the start of the season when it's warm and moist. And that's summer sowing, and he's going to talk about that. And he's going to talk about the scientific challenges, and they're serious technical challenges, but we've overcome them. Yeah. Now, lastly, how am I going? Oh, that's 6 minutes. I'll go slow. So we've still got the passion of improving the legumes we use in our farming systems. We haven't got legumes for all soils, and we have this emerging challenge of climate variability. And in Western Australia, it's hitting us at the beginning of the season, April, May, and it's hitting us at the critical time for maturity of our legumes. That's September, October. So it's actually threatening the seed set out of the annual legumes I've just been talking about. So if you're looking forward, if we're projecting forward 20 or 30 years, the way our climate's varying, it's impacting on our annual cycle, our annual plant cycle. Our May to September isn't as honest in rainfall as it once was. So the challenge we've set ourselves is to look for perennial legumes, right? So those are legumes that stay in the ground all year round for 3 or 4 years, like shrubs. And they are less affected by climate variability, believe it or not. So you saw my life pictures before about the Mediterranean basin, where we got most of our hard-seeded annual legumes. And this is what the Mediterranean basin looks like in summer. There isn't
many, if any, green plants. And I knew there's no point going there to look for our perennial legumes that we wanted to do in the next phase of development. So where do we go? We came here. About 10 years ago, no, a bit longer actually, we thought about this little Mediterranean section you've got over here in the southern and western Cape. And I'd actually thought about this in the 90s, and I talked to a guy that had been here, and he said, John, it's a complete waste of time going there. There's no plants that are going to be of interest to you. So I didn't do it. But I did send teams all around the world, Turkmenistan, North America, Mexico. But I came here. I wanted to have a look. And you've got to be careful here. You can't just get out of the car, can you? And go for a walk in the paddock, because things can happen. You've got to be a little bit savvy and careful, else you end up like that. But fortunately, I've had some great colleagues help me here, and I really need friends here because I do get nervous wandering around South Africa on my own. Some of the colleagues, this is a picture of Stephen Boatwright, and this is early summer 10 years ago. This is Collie Lowe, I think, who's up at Newartville. So we came and looked at your sands. We had a big education. This was all new to us, but you've got such a wealth of your own perennial herbaceous legumes that your animals can eat, merinos can eat. We've got, as I said at the beginning, lots of legumes too, but they're poisonous. And you've got some pretty poor soils, which we like. So we've done a little bit of a hunt around your country for the next suite of plants we'd like to domesticate. And this one that Collie's kneeling in is Lebbeckia ambigua. We didn't know what it was at the time, but we know now what it is. And importantly for us, this is a fence down the middle of one of his fields. This is granite at the surface. This is where he's had stock, this is where he hasn't, so it's pretty clear the stock eat the plant, which is quite important to us. We're not interested in plants that animals can't eat. Got plenty of those ourselves. The bacteria associated with those Lebbeckia species are absolutely unique, and we got to name them. So we named one after Janet Sprent, who's a famous legume scientist. We named one after Dilworth, who's a guy that I worked with and who was one of my early mentors. And through the use of the seeds and the bacteria appropriately, we've introduced Lebbeckia now to some of our terrific sandy soils. And this is a picture taken after the plant had been there for about 18 months. And I just wanted to show you the soil type we're talking about. It's pretty poor. But we have about 10% of our state with soils like this, on which we can grow nothing. And they're non-wetting on the surface, but the water does accumulate down here and stays there all summer. And if we don't use that water, it moves under the land and comes up in the lower parts of the landscape and brings salt with it. So we call these recharge areas for salinity, and we need to get rid of that water. And this is a plant that will go down 2 or 3 metres and do that. So we're in the process of domesticating this plant, and don't be worried, because if it works, we give it back to you for free, but we use it in Western Australia for free as well. But having looked around here, since you're growing all of our stuff anyway, I don't think there should be any worry about it. There and back, we're giving you trees and medics and lots of things. So you've given us this, thank you very much, and that's where we're going with our research over the next few years to see if we can turn it into a useful plant for these poor soils. And I'm finished. So I wanted to say a big thank you to all my people. CRS is a Centre for Rhizobium Studies at Murdoch University. That's our logo. That's our free-end farming logo. They're nodules. Johan's been a fantastic host, and I thank you so much for inviting Brad and I here, for looking after us so in such a special way, driving us around, opening our eyes. We've learned quite a bit while we've been here, and my university. So thanks very much.
Yeah, well, thanks for the opportunity to speak, and thanks for showing us around. As John said, it's really, the beauty of this place is really blowing me away. So today I just want to talk about legume seed dormancy and how we can use that to develop alternative establishment techniques. So just a bit of basics about legume seed dormancy. It's a wild characteristic, or a weedy characteristic basically, that ensures that it survives variable environments, and it's basically to prevent extinction, so through drought or cropping. And most of our agricultural plants don't have dormancy. We've actually bred it out of the wild forms, because when we produce a crop, we want to be able to sow it, have it germinate reliably at high levels, and germinate rapidly. So both unintentionally and intentionally, by the way that we cultivate our crops, by sowing the seed, harvesting what's actually germinated and produced seeds, we've bred out the wild characteristic of hard seed. And there's a lot of, just some examples of peas, vetch, lupins, lentils, ryegrass. They're all things that under cultivation we've actually had them drop the seed dormancy. Ryegrass, the weed ryegrass, has very good dormancy, but our cultivated forms have no dormancy. In legumes, generally the hard seed dormancy is controlled by a single gene, and so it's either on or off. You rarely get any in-betweens. There's other reasons for having sort of variable levels of hard seed. And this picture just sort of shows my science nerdy nature, because I find it absolutely fascinating. It's, this is a picture of a legume seed. It's actually a French Serredella seed. And there's two important features on a hard seed, and that's this bit here, which is the hilum, or the belly button, where it's been attached to the mother plant. And this bit here, which is called the lens or the strophiole, and it has a cleft through the middle here. And what happens in a softening process, when it's subject to or exposed to the environment in the soil or on the soil surface, that actually opens up, and that's the first passage of water into the seed. It's actually a fantastic bit of, I'll go back, it's a fantastic bit of natural engineering. So what happens with a seed, as it dries down, the seed's quite permeable above 18%, and so moisture goes out of the seed through the seed coat. But then when it gets to about 18% moisture content, the seed coat starts to fuse together and become impermeable. And then for the seed to dry further, this organ here actually opens and closes depending on the relative humidity. So if the atmosphere is drier than the seed, it'll open up and allow moisture to come out. But then if rainfall occurs or the relative humidity goes up, it snaps shut, and it snaps shut very, very quickly. And so it's quite amazing how it can do that. And then as it dries further, losing moisture through that structure, it's sort of, the seed coat is sort of semi-permeable, so if it's exposed to moisture, it will take up a bit of moisture. So it's sort of only partially hard. And then once it gets down to about 8% moisture content, then it becomes what we call irreversibly hard. And so it'll only lose moisture, but it won't gain moisture until that crack opens up. So this picture here shows, this is a soft-seeded French Serredella, that side, and that's what the seeds look like at harvest, and they're generally brown because the seed coat is being oxidised because it can't control anything moving in and out, whereas that's the hard-seed French Serredella that I bred, and at harvest the seeds are yellow and they stay that way until they actually soften or you scratch them. And then this is where I've actually artificially softened them through exposing them to fluctuating temperature, and it just shows that the water going through, I've used a stain, an iron stain, to show where the water goes in first, and it shows them going through that lens structure, whereas the soft-seeded one, the moisture just goes everywhere because the seed coat's holy, I suppose you could say. And really the ecological reasons for it is twofold. As I said, one is to be able to provide survival across seasons if you have a failed reproductive year, but also it controls when
seeds will germinate within a season. And also, I believe it's a very big factor in terms of survival through grazing. So hard seed allows a small seed to flow through a grazing animal, whereas a soft seed will get digested because it can't control its moisture content. So just an example of this. This would be frightening for conservation agriculturalists, but there is a reason for this. This is actually one of my trials where they plots, and this is actually a plot of Trifolium spumosum, or bladder clover. That's its seed head up there. You can see a different treatment here has actually got quite a lot of stubble on it. But when the farmer put the sheep into the paddock, they just sat on top of this plot and chewed up all the seed. It actually produced 800 kilograms of seed per hectare, which is pretty good yield. And when I went out there after the paddock had been grazed, I was horrified because the sheep had just sat there and licked up every single spumosum seed. And we've now found out that it's like butter to them. It's a very high nutrition, very high in energy and very high in oils. And so it's just like caviar to the sheep. So I wondered where the seed actually ended up. So I collected up some of the sheep pellets and had a look inside them. It was actually a really fascinating job underneath the microscope, picking it out. And this is what was in a square metre of sheep poo. So that's some melons, and they weren't viable. They'd been sort of destroyed. That's the Trifolium spumosum. That's a small seeded woolly ball clover. A couple of subterranean clovers, Bizarula. This is capeweed, one of the presents that you gave us, and that's yellow Serredella. But it was amazing how much bladder clover come through. But obviously the sheep are actually digesting some of them because otherwise they wouldn't chase them down the way they do. So anyway, how does the hard seed break down? And it breaks down to fluctuations in soil temperature. If you've got relatively bare ground, in the summer, it can get up to about 70 degrees in the middle of the day and it'll cool down to about 15 degrees at night. And exposure to that bounce every day is actually what opens up that crack on the lens of the seed. It can be different for different species. So for barrel medic, Medicago truncatula and subclover, it actually has to have very high fluctuations, like 65 degrees to 15 to give you the most rapid softening. Other species have sort of respond better with lower fluctuations, so Burmedic and Serredellas tend to be 10 to 45 degrees. And it's important to remember that, I mean, in winter you don't get that fluctuation, so basically you won't get any softening until you actually go through the next summer and autumn period. But what can interfere with this is also having large stubble loads. And that, for a conservation agricultural system, you have to really work out how you can deal with that, not having too much overburden if you want to try and have the legumes or the hard-seeded legumes into the system. So if you're carrying 3 or 4 tonnes of biomass, it's probably going to interfere with the hard seed breakdown process. As I said, there's an important aspect is the timing, is the release within the season, and then also how much is actually released year to year. So as John said, the Bizarula is very hard, so you can actually put in multiple crops and it'll actually persist through that. So this is just the pattern within a season and how it can vary, and how it can vary between, within a species. So the top line is Bizarula, and this is the percentage hard seed on the axis here. So how much remaining after periods of exposure, going from summer through to July. So yeah, as John said, Casbar Bizarula is very, very hard, and so you're only losing 15% of the seed every annual cycle, compared to subclover, where it actually only has small amounts of hard seed that go from season to season. So that's why you can't push that in very hard rotation. So it only can just hang in there with the 1-to-1, but it really prefers the 2 years of pasture or 3 years of pasture and 1 year of crop. And
just a comparison within a species is that's a hard accession of bladder clover, while this one is a softer sort of response. And the shape of that curve is important because of when you get your rain. So if you get a rain quite early, you've lost a lot of your subterranean clover, and that's what we call a false break, because if you have no follow-up rain, you haven't got much seed coming back through to give you a base. Whereas if you have a slightly delayed hard seed breakdown, like with this spumosum, it's actually protected from germinating on very early rains. I just thought I'd explain how we actually develop those hard seed breakdown curves, and basically we stitch in a known number of seeds into this mesh pockets. That's what we call flywire. It's a fiberglass covered in plastic. So in each of the pockets here that are numbered, we put 100 or 200 seeds that we know go in there, and then we expose them with a slight amount of soil cover and extract pockets to do a germination test at the various intervals that we want. And we may actually do that for something like 5 years to get the full picture of how the release from dormancy occurs. But on the other side of hard-seededness, it enables to have persistence through cropping rotations, but it is a barrier to cultivation as well. When you want to sow it or introduce a plant, you have to break that dormancy artificially because it hasn't been exposed to the same conditions that it does out in the field. And we do that by, it's not a very good picture, I apologise, we do that by passing it through an abrasive surface. So this is a scarifier where that's a spinning disc. That goes on top of it. Of course, you usually have about a 2 mil gap between those abrasive surfaces, and the seed travels through there, and in the process the seed gets scratched so that the water can actually go in through that impermeable seed coat. It actually works quite well, but it's another process. But it does create a problem if you're trying to deal with the plants that I deal with, which is Serredella, and some other species as well, where the seed's actually tightly bound up in a woody pod. And it's very hard to extract that seed out of those woody pods without damaging the seed. So that actually made me think of how we could try and avoid that processing step. So how can we use something that's 90% or 95% dormant without going through that processing step? And this is where summer sowing comes in. So the process of summer sowing is you have a nursery paddock so that you produce your own seed or Serredella pod. You leave it in the dormant state, store it in a silo. It's not going to change germination much at all. And so you go into the paddock after you've harvested your cereals or canola, and in the wheat stubbles you sow in either your Serredella pod, or as we found, bladder clover can also work. So you sow that with a long-lived inoculant in January. Then it's exposed to that fluctuating temperature over the summer and autumn period, or the autumn period in particular. That gives you your hard seed breakdown, and the plants come up when you get your opening rains. And because of that natural hard seed breakdown, even if you do get some early rain, you're still going to have more seed drop out of dormancy to be able to stay there for any, when it does rain, if you don't have any follow-up, if you lose some of those plants. But in fact, a seed that's had its hard seed broken down naturally is much more robust in the system than a seed that's scarified. So if you put scarified seed in here, if you put scarified seed in here, it's probably not going to survive. So this is just some pictures to show the results that we've had. This is a place called Mignonette, which is about a 300 millimetre rainfall zone. We sowed this plot with French Serredella pod in mid-February, and
And then we were comparing it against normal sowing or doing nothing. And we got the opportunity to do a normal sowing with scarified seed after knockdown herbicide had been applied to control the weeds on the 2nd of June. And so while we're sowing this, we've already actually got quite a lot of food on the table for the sheep already. And then if we look 14th of July, so the middle of winter, and we've already got quite a lot of biomass produced when you wouldn't even be able to graze that with sheep yet. Going further, this is in late September, so towards the end of the growing season, and you can see the summer sowing plot has got, it actually had about 6 to 7 tonnes of dry matter on there. It wasn't grazed because it was in a cropping paddock. But this is what happens if you did nothing, and that's the result. It's just the weeds going crazy, the cape weed. There's double G's in there, another present from you guys. And you wouldn't actually be able to, what we would call, you wouldn't be able to run a black snake on that, and it's not very good, and all you're doing is producing weed seeds. Whereas both of those plots have had the same management. So that hasn't had a herbicide on it, that's just pure competition on controlling the weeds. And that, if you look at the nitrogen input in that, if you're looking at 7 tonnes of biomass at 3% nitrogen, that's actually putting a lot of benefit into your farming system. And I've just put this photo in. This is from one of my colleagues, Belinda Hackney, and she's in New South Wales, so a couple of thousand kilometres east of where I work, and she's in a temperate climate rather than a Mediterranean climate. And it's to show that actually the concept of summer sowing is working in a different environment and actually working better. And it's actually working with more species than what we get to work. So that's a plot of summer sown Prima. So Prima unscarified, put in February, and that's Bizarula summer sown, put in February, and that's actually a normal sowing. So that's how people would normally try and introduce their pasture legumes. And it's just that difference in getting the seeds into the ground while everything is warm. But it's easy to go wrong, as with everything, and so there are some golden rules of how to get success. And one of those is getting your sowing time right. You've got to do it early enough to allow that hard seed to break down. It has to be the right species and cultivar to give you the right hard seed breakdown curve to make it successful. Paddock selection is very important. The sowing rate has to be quite high because you've got to allow for probably a few more losses, a bit more inefficiency, and also you don't get complete breakdown of the hard seed. And it's really suited to on-farm seed or pod production because you're using higher rates and you want to keep your costs down as low. So people in WA are actually buying pod to do this, but to get the best benefit out of it, you really need to produce your own pod in a nursery paddock. The reason why the timing is right, as I said, is you've got to get it in so that you give it time to have that hard seed breakdown occur. So this is an experiment I did where I put the pods in the ground in mid-February, mid-March, mid-April and mid-May. And these are the number of seedlings, the percentage of seedlings that I put in, or the percentage of seeds that ended up as seedlings that I put into the ground from the February sowing, the March sowing, April sowing and then the May. And that's just showing you that at the extreme end, the seeds haven't gone anywhere, they're still there, but they're still dormant. And it just shows that it doesn't work. So you've got to get it in the February-March period to be able to get enough plants in there for the system to work. And it works very well with Margarita, but that's where you have to get the right cultivar. So these are 2 yellow Serredellas, it's an experimental line, and a commercial cultivar, Santorini. And this technique just doesn't work with Santorini, it just doesn't have the right hard seed behaviour. Whereas with this experimental line, it actually works quite well. So what we've found so far in our environment anyway, in the Western Australian environment, what works
is Margarita and Erica hard-seeded French Serredella. You've got to remember that French Serredellas normally are soft-seeded, and so not suitable for this system. It's got to be the hard-seeded versions of French Serredella. In terms of a yellow Serredella, is a cultivar called Avila, which probably suits about a 400, 450 and greater rainfall zone. Bartolo bladder clover, and I'm pretty sure that arrowleaf, Cephalou arrowleaf clover, and probably some of the burr medics may well suit it. So it could be like with Peter's system where he's actually harvesting pod. You could keep it not processed and actually put the pods out in summer and have it establish off of the natural breakdown. But that needs some more work. In terms of paddock selection, you have to have it reasonably clean. At the sowing rates that we suggest, you're going to get somewhere between 150 and 400 plants per square metre. If it's coming out of something like a pasture paddock, you're going to have thousands of plants that are going to compete against. So it's got to be reasonably clean. So it's best after 1 or 2 crops. And it does do very well after if you've cut hay, because that's given you a good weed control in the previous year. As John showed, you've really got to have no residues of herbicides in the system, particularly sulfonylureas or chlorpyrrolide. Where farmers have tried this technique and failed and we go out there, it's generally because they've got herbicide residual issues. And if it's an acid sandy soil, it needs to be the Serredellas. On the better quality soils, bladder clover actually works quite well. And just to reinforce that thing, no sulfonylureas. And just in terms of harvesting, these aerial seeded species are quite easy to harvest with an open front header. You have to have a finger tine reel. It doesn't work with a bat reel because it just doesn't drag it in. You need the fingers to be able to drag it in. It can be a bit nerve-wracking because the front ends up pretty low, so you're better off actually using a contractor rather than your own new one. Or buy a cheap old second-hand header to do it, because sometimes you have a few rocks go through and stuff. The other thing is you can use lifting fingers to try and lift it up, but sometimes if you're not paying attention, that sort of thing happens. And I was there when the farmer did that, and there was a lot of swearing going on. Another way of doing it is to use a rake and push the stubble into windrows, and even with things that actually shed the pods, the stubble usually will drag the pods into that windrow, and then you can use a pickup front or a canola pickup front to put it through the header. Again, you don't want to use your very best header. And that's it. Thank you very much. Daar's 'n goeiemôre almal. Baie dankie vir die wonderlike voorreg om my storie met julle te kan kom deel. Ek hoop ek kan dalk 'n paar manne inspireer om ook op hierdie pad te stap. Ek wil net sê as ek opgewonde oor 'n ding raak, begin ek al hoe harder praat. So ek praat gewoonlik sonder hierdie goed, so as julle kan afdraai later as dit iemand pla dan. Nee, dis 'n wonderlike voorreg om met julle vanoggend te kan gesels. Ek gaan my storie vir julle vertel waar dit begin het en hoe het ons met die geenbewerking begin. Baie dankie meneer Pieter. Hy hou aan ons het vir hom Pieter sê, maar in ons Vrystaatse maniere sukkel ons baie keer bietjie met dit, maar dankie meneer, dit was goed om ook by jou klas te hê. Ek gaan dan nou sommer begin om net 'n bietjie geskiedenis te vertel. Ek boer nou 16 jaar, ek het in 2000 begin boer saam met my pa. En ons boer daar by Rhizobium, die plaas van Rooiens woning. Ek het begin boer op die konvensionele stelsel saam met my pa. Ons het nog geploeg en dan nou gedis en gerip en later bietjie gerip en dan getil. So vir ons was 'n land wat lyk soos hierdie vloer die mooiste ding daai jare. En ons het toe saam begin boer in 2000 en ek was maar 'n werker op die plaas.
En so het ons ook toe dan nou gegroei. Soos ek nou gesê het, ons stelsels was in die begin ploeg, en ons het later na rippers toe oorbeweeg, wat so bietjie meer na deklaagbewerking toe beweeg het, en ek het toe saam met my pa, en ek dink ons het in 2002 begin om met die rippers te werk, met die tande, en ons het toe daai jare baie koring geplant. Ons was 'n sterk koringgebied, soos julle dalk weet, omdat julle ook in die koring is. En ons reënvalpatrone het so 'n bietjie verskuif en ons koring het al hoe swakker begin doen en ons het oorgeskakel na somergewasse toe meer en meer. En op daardie stadium het ons 2 4-ry John Deere planters gehad op 92 rywydspaserings en omdat ons toe nou meer somergewasse begin plant het ons toe begin sien ons het te min planters om al ons hektare in te kry. En ek en my pa is toe na Nampo Oesdag toe om te gaan planters kyk. En per blote toeval het ons toe nou die Jamil planter op besluit, maar om te konvensioneel, nie vir nou-til nie, of vir geen bewerking nie. En omdat die planter sterk gebou was, en ons het baie goeie diens in ons gebied met dit, die agente is baie naby aan ons, en dan sy spasiering was vir ons baie belangrik, sy uitmeetmeganisme was baie goed. Ons koop toe die een planter wat nou 'n geenbewerking planter is, en ons hou toe ons 2 John Deere's en ons gaan toe nou aan met konvensionele bewerking. En ek sê toe nou vir my pa, daar is so 17 hektaar landjie wat so weggesteek is, wat nie naby die pad is nie. Ek wil die land geen bewerk. Ons het nou die implement om dit te kan doen, en ek begin myself so 'n bietjie probeer leer en lees en vind uit, en my pa sê toe nee, dis doodreg, jy moet net onthou, as die opbrengs op daai land laer is, dan gaan jy inbetaal. En ek sê toe vir hom, nee, dit is goed so, maar as hy hoër is, dan soek ek daai marge wat hy hoër is, en hy sê toe nee, wat, gelukkig werk jy nog vir my, dan gaan ons net saam bly wees. So, dit was baie moeilik in ons gebied om oor te skakel na geen bewerking toe. Dit is nog steeds nogal 'n uitdaging. Maar dit het toe nou gebeur, en ek het toe na daai 17 hektaar mielies in 2009 geplant, en ons het daai jare nou, ek het nou baie taal geleer hier in die Kaap, want ons praat van tande op die planters, en van skottels, en julle praat van bietjie partykeer ander terme, en ons het ook geglo met die tand is geen bewerking, maar nou het ek ook hier gehoor, met die tand is geen bewerking, maar as jy met die skottel plant, dan is dit 0 til, as ek nou dit reg verstaan, maar ons het dit maar as geen bewerking, en dan het Hendrik ons al gehelp met al die terme, so ek het al agtergeraak, CA is nou die nuwe een, hoor ek, maar nietemin, ons het toe die 17 hektaar geplant, en dit het toe nou met die tande, en ons het die tande gedruk so diep ons kan, want ons was nog altyd bang, dat ons glo, dat 'n wortel moet losgemaak word. Hy moet los om te kan groei. En ons het die tand gedruk en die mielies geplant, en ek kan net sê, die uitslag daarvan was toe hoër as die gemiddeld van die plaas, maar ons het dit daarom net in perspektief bring, dit is net op 'n klein area, so om 'n gemiddeld op 'n klein area te doen is makliker. Maar toe begin die oortuiging tussen my en my pa, dat ons nou hierdie pad moet begin stap, en hy hou toe by sy storie, en ek gaan toe nou aan, ek het net 'n klein videoetjie wat ek julle wil wys. Toevallig het 'n vriend van my daai tyd met 'n foon wat toe al 'n bandopname kan maak op die land, en hy het toe nou die ding afgeneem. Julle kan net oplet na die tand, hoe aggressief het ons met die tand nog gewerk. As julle daar tussen die wiele onder kyk, kan mens sien hoe verskuif hierdie grond met daai tand.
Ja, so, dis maar net vir interessantheid en om, ek dink julle kan 'n bietjie korreleer met die tand en die disk, soos ons dan praat. Ek het toe nou, julle moet nou net onthou, van 2000 af het ons nou 8 jaar konvensioneel geboer, en ons het toe na 'n oorgang gegaan na meer somer toe, maar sojas was in ons area nog redelik nuut, maar ons het nog geen sojas geplant by daai tyd nie. So ons het vir 'n paar jaar mielies gemonokultuur, as ek nou die woord reg het, agter mekaar geplant. Ons het toe nou nog 'n 6-ry planter gekoop, dieselfde en die 2 John Deere planters verkoop. En toe het ek 17 hektaar sojabone geplant na die mielies. En dit was ook eerste vir ons op ons plaas, so daar was ook 'n bietjie oortuiging nodig. En omdat ons nou nie ander sojabone op die plaas gehad het nie, moes ek met die onmiddellike omgewing vergelyk, en die sojabone daai jaar het baie goed presteer. Ek kan nog onthou, ek het 2,7 ton gemiddeld op baie stukkie gestroop, wat eintlik nou vir daai jare tot vandag toe nog 'n goeie opbrengs op sojas is. So die oortuiging het bietjie makliker begin raak, en ek en my pa het ek het hom so bietjie begin oortuig, en toe het ons 'n groot stap geneem. In 2011 het ek 217 hektaar mielies geen bewerking gedoen en 100 hektaar sojas. En dit was 'n redelike droë jaar, dit was 'n uiters 'n nat jaar. En dit was ook 'n uitdaging. Ons het gekry dat ons mielies versuip het, wat ons dit noem, en van die sojas ook. Maar daar was in die onmiddellike omgewing en dan op my eie plaas, wat ek nog 'n groot deel konvensioneel gewerk het, geen beduidende verskille in opbrengs gewees nie. Ons het redelik op paar gebly met dit, en dan het ons nou die voordeel van bietjie kostevermindering gehad. Dit was in hierdie jaar wat ons regtig begin sien het, dat daar werklik veranderinge in jou grond plaasvind. Ons het baie begin grou, ons het baie profielgate gedoen, ons wortelontwikkeling, en daar het ek ook besef, dat ons het ook vlakgronde van 400 diep, en dan het ons gronde wat dieper is tot 1,2 meter op ons beste gronde. En ons het profielgate gegrou met 'n pik geslaan in die sagte plantiet onder in die gate, tot wat ons nou nie meer lekker kan grou nie. En ons het wortels tot heel onder gekry. En daar het ek besef, ons probeer nou 200 met die tand losmaak, maar 'n mieliewortel kan tot op 1,5 of tot by sy tot waar daar natuurlike beperking is, kan hy groei. En toe dit vir my al hoe minder sin begin maak om los te maak, want die wortel groei, 80% van sy groei is in stywe grond, wat jy nie kan by uitkom om los te maak. Dis ook toe wat ons studiegroep gestig het in 2011, en ek moet sê, sonder vriende en hierdie manne wat vandag ook hier sit, en 'n paar wat nie kon gewees het nie, kon hierdie ding nie gewerk het nie. Ons het mekaar aangespoor, ons het mekaar raad gegee, ons het proewe begin doen, en ons het gate gegrou. Ons het regtig werklik gate gegrou en die grond begin belangstel, en ons het wonderlike dinge begin waarneem, aardwurms, baie meer organies, baie mooi dinge met die wortels. En toe in 2012 het ek die helfte van die plaas op geen bewerking gedoen, en ek is toe in die denkrigting om te wisselbou tussen 'n peelgewas breeblaar met 'n gras, en ek het 250 hektaar mielies en 250 hektaar sojas geplant, om dan ook dit my groter plan te maak, om 50% dit te doen. En dis toe ook nou waar ons toe nou die tande vervang met snyskottels. Daar was 'n paar uitdagings, dit was vir ons baie interessant, hierdie paar dae hier. Ek sien julle het dieselfde uitdagings waarmee ons begin het met die snyskottels, en met kontak, en met druk, en met verstellings. Maar ons is maar deur 'n leerproses, en ek kan net sê, die snyskottels doen regtig goed. Met die minder versteuring, waarna toe ons nou
maar wil beweeg, wat julle nou noem Serredella. En dan het ek ook daai jaar die plaas in kwarte opgedeel. Dit was my plan om dit te doen, om my regstellings elke 4de jaar te doen. So ek het die helfte van die plaas mielies, ander helfte van die plaas sojas, en na die sojas het ek elke jaar reggestel 'n kwart van die plaas. So na 4 jaar rotasie was die hele plaas op presisie regstellings, en ons het toe nou met dit daai jaar begin. Ek het die volgende jaar 750 hektaar geen bewerking gedoen. Julle sal oplet, dit is 'n baie lang proses, en daai 250 hektaar wat nou nog oor was my sandste lande, wat ek die bangste voor was om oor te gaan, en maar ons kom nou daarby. Ek het toe ook my 2 planters vervang met W26 ry 76 cm ry spasierings op die sojas en die mielies. En ek plant toe nou daai jaar alles 50% sojas, 50% mielies, die konvensioneel ook so. 2014 het ons die hele plaas geen bewerking gedoen, en ek het toe nou nog 'n planter bygekoop wat 'n 12 ry 50 cm spasiering planter was. En ons wou aanvanklik met die sojas nouer gaan om ons spasiering in die ry so 'n bietjie te versprei. En ons koop toe die planter by, en ek plant toe 'n 70 hektaar dekgewas ook daai jaar, na die sojas. Ek dink dit was saja, swarthaver, rog, raduise en Weiwik was ons mengsel. Ons het so 'n bietjie ook 'n tydsprobleem met ons dekgewas, wat ons wil nou weer in die winter 'n dekgewas groei. En ons het hom ingeplant na sojas wat hier begin Mei, middel Mei was. En by ons Mei maand, Junie, Julie en Augustus is baie koue maande wat daar nie vreeslik groei is nie. Maar nie terwyl die dekgewas het baie goed presteer en goed gegroei, maar ek moet sê die swarthaver het die ander dood gegroei. Daar was meestal swarthaver wat oorgebly het, maar ons het 'n lekker bedekking gekry. Ek het toe ook 'n 50 hektaar mielies op die 50 cm rywyte geplant vir 'n proef. Ek kan net hier vir julle 'n foto wys. Wat ons met die mielies probeer reg kry het, is om 'n perfekte stand te kry op jou lande. Want jou rywyte is 50 en jou spasiering binne in die ry is ook 50. Dat mens op daai punt van elke vierhoek het jy 'n plant wat baie goed versprei is en baie min kompeterend met mekaar is, en elke plant het sy eie plek op die land. Hierdie is ook net 'n foto van die 50 cm spasiering. Ek wil net hier ietsie by sê. Ons is ook nogal 'n gegolfde area. Ons het baie hellings, nou glad nie soos daar by MG hulle nie. Maar ons het redelike gegolfde gebied, en ons het baie hoë intensiteit reën in die somer. Ons kan baie millimeters in 'n kort tyd kry. So ons is baie op kontourwalle. Julle kan daar sien, is nog van die kontourwalle. Maar deur die paar jaar met die geenbewerking het ons gevind dat ons lande glad nie meer spoel nie. Die water, ons damme word eintlik leeg. 'n vriend het vir my gesê die enigste nadeel wat hy in hierdie geenbewerking sien is dat ons nie meer afloop het vir ons damme nie. Ons damme word letterlik leeg. En ek het toe nou met die selfstuur dit toe nou gedoen dat ek al my lande reguit plant. So ons het nie meer volgens die kontoure en klein pense en draaie, ons het dit probeer om alles reguit te begin plant. En dit het ook te meegebring dat ons 'n permanente spuitspoor kan hê. Wat elke jaar die spuit op dieselfde spoor loop, en dan nou ook die strooier wat al die kunsmis wat ek vooraf doen, en dan as ek top
op dieselfde spore vir kompaksie hou. Ek het toe nou nog 'n 12-vry 50 cm planter gekoop en ons skakel toe die hele boerdery oor na 50 cm toe. Spasiering. Dis nou mielies en sojas. En toe begin my kop nou 'n bietjie te werk in 'n rigting wat ek graag vandag met julle wil deel. Ek het nou daar aangesit, ek plant toe 'n koring later in die seisoen. Nou ek wil gou die stelsel vir julle verduidelik waar ons probeer kom met wisselbou en met al die voor- en nadele daarvan. Ek het toe nou, as ek net vir julle daar kan verduidelik, ons sojas plant ons enigiets van die 15 Oktober af wat ons eerste reën begin, somerreën, en ek het toe besluit om 'n kortgroeier soja te plant wat dan nou klaar gegroei is hier by middel Maart maand en wat ons dan nou oes op so middel einde Maart klaar gegroei en dan wat ons nou oes April maand. En ek het spesifiek die soja so geplant en vinnig een dat ons bietjie vinniger is en laat ek dan April, Mei en Junie se reën alles kan benut om koring te plant na die soja. So ons kom dan in met koring na die sojas en dit doen ons so van die 20ste Junie tot die eerste week in Julie wat ons 'n venster het om koring te plant. Ons koring, ons koring groei dan tot Desember en ons oes gewoonlik hier van die 14de Desember af tot einde Desember, dalk nog so 'n paar dae in Januarie in. My plan is toe dan om sonneblom in te plant direk agter die stroper. Soos ek oes, plant ek sonneblomme en die sonneblomme lê dan nou groei dan nou normaalweg tot Mei maand. Ek oes hulle middel Mei en dan lê my lande vir 'n kort tyd tot mielies weer. En dan as ek weer op mielies, na die mielies lê ek van 'n gewone somergewas na somergewas net bietjie later in die jaar. Na ons geoes het in Julie, dan lê hy Augustus, September en Oktober plant ons weer. Dit is dan het ek nou gesit met die voordele in hierdie stelsel. Ons roteer dan 4 gewasse. Dis 'n breëblaar wat 'n gras volg hom en dan weer 'n breëblaar en 'n gras volg hom. Ek moet dalk net sê ons het nou aan dekgewasse. Ek wil net so teruggaan. Ons het baie aan dekgewasse al gedink en ek dink ons het hierdie week baie oor dekgewasse hier by julle geleer. Alhoewel ons winterdekgewas behoefte het en waar julle dalk meer 'n somerdekgewas behoefte het waar daar 'n bietjie somerreën is. Ek het die koring gesien as my kontant dekgewas. Dit was vir my moeilik om 'n dekgewas te plant op 'n derde van my grond en om dit ekonomies te kan dra vir die voordeel wat jy eers kry. Wanneer weet ons nog nie presies nie, maar vir die voordeel wat ons kry in ons kontantgewasse later. So ek het die dekgewas met koring vervang. So ek doen 'n lae inset koring omdat ek van sojas afkom wat vir my klaar en het in die grond, dan doen ek 'n lae bemesting op my koring 20N. En ek het altyd die opsie as die koring baie goed presteer as ons vroeë somerreën kry, dan kan ek bietjie ene bysit as daar behoefte is. So ek wil maar net noem, die koring is eintlik vir my 'n kontant dekgewas wat ons in probeer bring om dit ook ekonomies volhoubaar te probeer kry. My groot voordele wat ek sien in hierdie stelsel is met siektes, omdat jy 4 gewasse roteer. Het jy nie monokultuur en gasheere wat die siektes kan oordra elke jaar nie. Ons het 'n redelike groot probleem met alwurms. Ons het gister 'n paar plekke gesien hier in die Swartland wat ek dink julle kan toetse doen, wat dalk ook 'n groter probleem is as wat julle dalk dink. Ons het ook nooit gedink, ons het ook altyd sê,
Nee man, as jy die aardappelhouers wat alwurms het, maar as hulle alwurms het, dan is daar 10 teen alwurms in die grond. So ons probeer met die siektes en met die swamme en met al die dinge, met die rotasie van gewasse, dink ek gaan ons baie meer beheer kry. Dan wil ek gou praat oor die weerstand van onkruiddode. Julle manne het ons afgelei, sit al klaar met dit, met weerstand. Ons is nog jonk in die stelsel en ek dink ons begin ook bietjie sien dat daar begin weerstand kom. En met hierdie stelsel gaan ons op 4 verskillende gifaktiewes wees. Ons het, ek het net glyfosaat bestand te sojabone, waar glyfosaat gebruik en dan om my lande skoon te hou. En dan op die koring het ons maar die sefanylidiums wat ons gebruik wat 'n ander aktief is. Op die sonneblomme het ons nou clearfields wat ook 'n ander aktief weer is as die ander 2 en dan na die koring na die sonneblom op die mielies plant ons 'n konvensionele mielie, nie 'n Roundup Ready nie. En ons het daar ook Stellar en 'n paar gifwe wat beskikbaar is wat weer 'n ander aktief is. So ek dink in hierdie rotasie gaan ons nogal die onkruid eintlik baie goed beheer oor 'n langer termyn. Risikoverspreiding in enige boerdery sal julle weet is baie belangrik. Ons het nou 4 gewasse wat ons risiko in versprei. En dit bring ook mee dat ons 'n baie beter kontantvloei deur die hele jaar het, omdat ons omtrent in 6 maande van die 12 oes. En dan nommer 7 is ons praat heeltyd van groei lineair, maar om vertikaal te groei sonder om grond by te koop, het ek gesien in hierdie stelsel is 1000 hektaar eenheid nou 1330 hektaar eenheid. Dit is 'n voordeel vir my. En dan het ons baie langer lewendige wortels in die grond op hierdie stelsel. Ons het langer plante wat groei, ons organismes kry langer kos wat ons dan glo. En dan die uitbreiding is nou maar die hektare wat vermeerder op dieselfde hoeveelheid grond wat jy besit. Dan het ek 'n paar nadele. Almal sê vir ons vog is een van ons groot nadele, want ons gebruik nou meer vog. Maar niemand kon dit nog toets nie. Dit is nog nooit geproef nie. Dit kon nog nooit geproef geword het sonder 'n geenbewerkingsstelsel nie, want ons het 'n probleem dat ons as ons wou dit konvensioneel doen, dat ons as ons na die sojas moet gaan dis en rip en til, dan vat ons vog uit om koring te kan plant en na die sonneblomme, na die koring wat ons stroop, gaan ons nie die sonneblomme betyds inkry nie, want ons gaan ook die lande moet werk. So hierdie is nog nooit getoets nie. Ek is nou net nog een keer deur die stelsel hierdie jaar. Ek hoor dat vog 'n probleem in party jare kan wees. Volgens die reënstatistiek wat ek getrek het van die laaste 20 jaar, sou daar 4 jaar in die 20 gewees het wat die vog dalk 'n beperking kon wees, maar wat die vog 'n beperking is op enige stelsel dan daar. En ek het net gevoel, ek vat eerder die 16 keer, daai 4 sal ons hanteer. En dan jou bestuur en jou tyd is baie minder. Jy moet intens betrokke wees om 'n ingewikkelde stelsel te probeer bestuur. Maar as mens 'n passie en 'n liefde daarvoor het, is dit eintlik deel van jou. Ek het lank terug gesê, dit is 'n wonderlike voorreg om een van jou stokperdjies te kan hê as jou werk. En dan is dit lekker, dan kry jy daai bestuuringstyd. En dan is daar so een probleempie, hierdie koring weer in Desember vang baie van my visvangtyd. Ek gaan dit so 'n bietjie moet afskaal, dit is so 'n bietjie hartseer. Dan wil ek net oor geenbewerking vertel wat dit vir my as boer beteken het. Ek het 8 jaar van die kalender afgeboer en ons het werklik waar op 'n kalender in my kantoor gehad, daai tyd ploeg jy, daai tyd dis jy, daai tyd doen jy dit. Soveel 621 met mielies, soveel stand, en dis wat ons doen.
En vandat ek betrokke geraak het met geenbewerking, het ek eintlik geleer boer. Ons het baie betrokke, dit het mense passie gegee, dit het mense eintlik gedwing om te leer. En as jy iets jou eie maak, dan is jou belangstelling net baie beter. Dit bring ons baie nader aan die natuur, en ons begin dinge raak sien in die natuur, en ons begin dinge eintlik raak sien hoe dit moet wees. Dit is nogal moeilik om jou denkwyse te verander, maar as jy hom eers verander het, dan begin jy al daai voordele sien. Finansiëel volhoubaar, julle almal het nou vandag al die somme gesien en wat die mense praat. Ek kan nie sien dat daar 'n ander manier is nie. Ek kan nie sien dat ons kan aangaan soos ons aangaan nie. Ek het nou nog 'n paar foto's. Ons kan nie bekostig om 200 ton grond 'n hektaar per jaar te verloor nie. Wat feite is, wat gebeur, ek het 'n dammetjie nou daar by my geskrop, wat ons honderde tonne grond moes uithaal, wat alles bo grond is, wat van die lande afgekom het deur die jare, wat ons het nog konvensioneel gedoen het. En dan moet ek ook sê, wat die geenbewerking gedoen het, dit het my in staat gestel om die boerdery te kan oorneem. Ek het my pa, het 'n bietjie vroeër in hierdie jaar, het ek my pa uitgekoop, en as dit nie was vir geenbewerking nie, sou ek nie dit kon doen nie, want my kilowatt per hektaar wat ek nodig sou hê, sou ek dieselfde betaal het amper as vir die grond. En dit het dit regtig moontlik gemaak, so ek dink vir jong mense wat wil begin boer met jou kapitale uitlag wat baie laer is dit moontlik. Dan wil ek net sê, ons Riemlandstudiegroep, baie trots om hier te wees saam met hulle, en dit is lekker. Ons stigting was in 2011, dit is eintlik 'n klomp vriende wat begin het. En ons het wonderlike dae, ons kry so 'n bietjie teenkanting in ons eie gebied, maar ons kry baie mense van buite wat baie belangstel. Maar ons kom daar, ons begin dit draai, en ons het besluit, ons is weg van die punt af om mense te oortuig. Ons doen ons ding, en ons hele plan is om alles beskikbaar te hê vir enigiemand. So, as iemand regtig belangstel, ons boek is oop, en ons doen dit eintlik vir die liefde, en vir die liefde van boerdery, vir die vooruitgang daarvan. Dan het ek net so 'n paar fotootjies om te wys, hierdie was, toe ek al klaar met geenbewerking betrokke was, dit is net om te wys, wat is die intensiteit van ons reën partykeer. Hierdie is 'n hek, waar ons gewoonlik in die lande inry, en daai hope is reste wat uit die lande uitgespoel het, op plekke. So dit kan by ons nogal baie erg wees, en laat ons regtig slote kry by die konvensioneel en by die nou-til geenbewerking is dit amper iets van die verlede. Hierso is ook net 'n voorbeeld. Hierdie afloop is uit veld uit. Dis nie uit lande uit nie, maar julle kan sien hoe baie water daar uitkom. En dan laas jaar het ek my dood geskrik. Dit het ek baie lank laas, ek het dit nog net op foto's gesien. Hierdie foto het ek self geneem. Hierdie was sojas wat net opgekom het. En daai stof het daar oor ons storm oorgekom. En ek dink deel van daai 200 ton grond lê daar binnekant. En ons moet ten alle koste dit probeer verhoed. En ek dink dis waar in die rigting waarna ons probeer gaan. Hier is nog 'n foto om dit te wys. En dan wil ek net sê, hierdie was sojas hierdie jaar gewees. En daai is my pa. En ek wil eintlik net sê, hy is ook die man wat dit alles moontlik maak. Hy het ons, hy lei mens maar, en hy is ook my leermeester, en hy is die man wat dit moontlik gemaak het om aan te pas by my, op die veranderings en die dinge wat ons probeer doen het. Hy is daarom nou afgetree, so hy kan met 'n bier daar in die lande rondloop. En dan, ek wil dit daarom sê. En dan is ons bietjie vinnig hier gewees, ons koring het nou net opgekom, hierdie is geneem Sondag voor ons hiernatoe gekom het. Ek wil net dit net so bietjie vir julle wys, om te wys op wat se tipe reste ons al begin opbou het. En hoe die koring met 'n skuif of 'n displanter opkom, waar mens amper nie kan sien dat daar 'n rytjie is wat geplant is op die versteuring van die grond nie.
Hierdie was laas jaar my eerste koring op die plan. Daar is ook sommer net 'n fotootjie van hoe hulle opgekom het. En daar is ek nog 'n foto. Ek wil vir julle baie dankie sê vir die geleentheid. En dan wil ek ook net daarom by sê, ons het nou almal genoem en al die partye, maar dan wil ek net vir ons Hemelse Vader ook dankie sê vir die geleentheid en die moontlikheid dat ons kan boer. Ons het 'n wonderlike voorreg. Dit is eintlik maklik as mens boer om 'n Christen te wees, want jy leef so naby aan die natuur. En dan het ek net 'n laaste bandopnametjie wat dinge lyk baie keer onmoontlik, of dinge lyk of dit nie kan gebeur nie, en dan kry mens nogal verrassings. En hierdie is net bietjie inspirerend, sommer, en dan sit my storie. Dankie.